Pronto? Sì. Allora, se gentilmente cominciate a prendere posto, perché abbiamo una scaletta veramente molto molto stringente, quindi dovremmo tenere il passo. Intanto grazie di essere tutti qui, venuti per questo pomeriggio dedicato a un tema straordinario, che è la celebrazione del discorso di John Fitzgerald Kennedy, pronunciato il 10 giugno 1963. Una strategia per la pace 60 anni dopo. Quindi quella che faremo oggi è una riflessione su quel discorso, una vera e propria lettura esegetica del testo. Ma intanto cominciamo subito con i saluti istituzionali. Dunque l'assessore Alessandro Onorato si scusa, ma non è potuto intervenire, ma abbiamo in collegamento la direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Cecilia Casorati, la professoressa Cecilia Casorati, che farà il saluto istituzionale per la nostra Accademia, che è partner di questa operazione. Prego Cecilia. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Penso che sia più gentile fare i saluti istituzionali in inglese, non in memoria di Kennedy, ma anche per i nostri ospiti. Quindi io farò un brevissimo discorso. Academy of Fine Art is pleased to be the starting point of this talk. I think that having want to start with the Academy of Fine Art has a deep meaning. This meaning, I think this meeting is especially for young people. This is the place which we have to begin to believe in peace, democracy, and respect for all cultures. I'm really sorry not to be there, but tonight I've loaded all the whole weight of the world on my shoulders, as you can see, and I cannot move my neck. This weight in this moment in history is really a heavy moment. So the weight is really enormous. I am very, very happy because we had the occasion to have Professor Sachs in our academy, and his words open our horizon. And so it will be the same today. And I would like to greet everybody by quoting the words of a poet singer. We are here, I think you, the young people, and we are here to give peace a chance. Thank you very much and have a good talk. Bye. Grazie alla direttrice dell'Accademia di Belle Arti e adesso i saluti istituzionali della comunità di Sant'Egidio. Mario Marazziti. Se c'è il microfono, sono molto contento di essere qui con voi e vi ringrazio di esserci e ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato per renderlo possibile. L'iniziativa di oggi non è solo un atto dovuto a un grande testimone che ha marcato una fase della storia contemporanea come John Fitzgerald Kennedy, e il fatto che il suo assassinio a Dallas sia stato preceduto nell'estate precedente da un grandioso sforzo diplomatico e politico per contribuire ad uscire dalla guerra fredda e avviare percorsi realistici, realizzabili per uscire dalla guerra e dal confronto nucleare, che mai come allora con la crisi di Cuba era uscito dalle ipotesi per entrare drammaticamente nel più grande rischio mai corso nel pianeta. Ma alla fine fu evitato perché il fattore umano, la leadership di JFK, di Nikita Khrushchev, la grandezza morale di Papa Giovanni XXIII furono capaci di interrompere automatismi letali.
Poco dopo, nella Pacem in Terris, quel grande Papa ci ha lasciato anche una preghiera, che è una visione. Il Signore illumini i responsabili dei popoli affinché difendano il dono della pace, accenda la volontà di tutti a superare le barriere che dividono, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato ingiurie, e fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace. Ecco, c'è una visione, un coraggio che sono paradossalmente ancora più necessari oggi. Quelli espressi dalla missione umanitaria voluta da Papa Francesco e avviata dal Cardinal Zuppi per ascoltare, incontrare tutti gli interlocutori e attori di questa guerra dolorosissima e aprire percorsi di pace. Se parlo oggi della pace è perché la guerra ha assunto nuove sembianze, diceva Kennedy, e lo ascolteremo. E da realista visionario continuava: dobbiamo concentrarci su una pace più pratica e raggiungibile, ma anche dinamica, non statica, mutevole, in base alle sfide che si porranno a ogni nuova generazione. La pace, infatti, è un processo, non un modo di risolvere i problemi. Quindi è una scelta essere qui all'Era Pacis a Roma. Per questo siamo contenti di avere contribuito a questo evento. La scelta di aprire uno spazio di pensiero che possa aiutare anche oggi, mentre è in corso una dura guerra sul continente europeo e mentre appare scarsa l'immaginazione di pace e per la pace. Va nella direzione che Papa Francesco indica e chiede al mondo, assumendosi la responsabilità che le attuali classi dirigenti a livello planetario fanno fatica ad assumersi. È una scelta, uno spazio di pensiero è necessario. Qui viene messo a disposizione di tutti, opinioni pubbliche, decisori politici, ricercatori, cittadini comuni. In un tempo, il nostro, in cui proprio le opinioni pubbliche sembrano, al solo confronto con le grandi mobilitazioni che si accompagnarono al traumatico inizio della prima guerra del Golfo nel 2003, intorpidite. Opinioni pubbliche e classi dirigenti non più stupite che la guerra sia diventato uno strumento ordinario di politica militare, al posto della politica e al posto della diplomazia. Tutti sanno che la guerra che mette fine a tutte le guerre non è stata inventata perché non esiste, ma questa ovvia verità, questa consapevolezza crescente dopo la Seconda Guerra Mondiale sembra relegata nel dibattito pubblico allo spazio dei pensieri dei bambini. Uno spazio di pensiero è invece qui davvero necessario. In un tempo, il nostro, in cui il respiro e il cuore del mondo sembrano ripiegarsi e frammentarsi nella riscoperta dei confini e dei nazionalismi, mentre tutte le grandi sfide per il futuro dell'umanità, pandemie, guerre, climate change, movimenti migratori, sono globali e hanno conseguenze globali e non possono essere certo fermati con frontiere o su base nazionale. C'è un linguaggio ribaltato dove viene chiamato realismo l'illusione e dove il realismo necessario per svuotare le guerre viene chiamato ingenuità. La comunità di Sant'Egidio non smette di guardare a ogni essere umano in difficoltà come a una persona che mi riguarda, che ci riguarda. E per questo anche nella guerra in Ucraina la prima preoccupazione e impegno è per alleviare le sofferenze di milioni di donne e di uomini nella loro terra e qui in Europa. Ogni essere umano è il nostro patrimonio universale UNESCO. Per questo, mentre siamo al fianco di tutte le vittime, sentiamo anche però la responsabilità di immaginare le paci possibili mentre c'è la guerra e non solo dopo. Allora è ancora più urgente in tempi di guerra conclamata e io credo che quanto abbiamo imparato dopo la crisi di Cuba, quell'escalation verso uno scontro nucleare che era arrivata a sfuggire di mano, ma che con il colloquio diretto, leadership capaci di resistere agli automatismi letali, la decisione
anche in presenza di reticenze e anche in presenza di menzogne, come si dicevano al tempo, come quelle di allora e in ogni tempo di guerra, per non squalificare il ricorso al dialogo e al negoziato in momenti successivi, l'interazione anche con canali di diplomazia informale, come quelli che hanno permesso l'iniziativa di Giovanni XXIII, utile a fornire una via d'uscita senza perdere la dignità, furono le chiavi allora per uscire da quella crisi che poteva essere definitiva. Credo che sono elementi che dobbiamo prendere in considerazione anche oggi. Per questo, e concludo, questo mio saluto e questo buon lavoro, la comunità di Sant'Egidio ha aderito, lavorato con convinzione qui da Roma, con questo luogo di creatività come l'Accademia di Belle Arti, dove il dialogo globale tra le culture è nel DNA, e con il network per lo sviluppo sostenibile dell'instancabile amico e sempre senza vested interest, no vested interest, Jeffrey Sachs, per promuovere questa occasione di pensiero, per una nuova immaginazione di pace e per la pace. E quindi buon lavoro a tutti noi. Benissimo. Allora, dopo questi primi saluti istituzionali, un breve riassunto di quello che accadrà questo pomeriggio. Adesso avremo un intervento del professor Sachs, poi vedremo insieme il filmato del discorso della pace di Kennedy e dopodiché ascolteremo le riflessioni online. Ci sarà con noi Kerry Kennedy, poi Nina Khrushcheva e Gillian Sorensen. Successivamente passiamo alla seconda parte della conferenza dedicata alla pace ai giorni nostri e quindi ci saranno gli interventi che potete trovare tra l'altro sulla press, sui documenti che vi abbiamo consegnato, ci sono tutti i conferenzieri. Dopodiché seguirà un breve intervento sulla pace e la cultura da parte mia e poi la serata sarà terminata con le riflessioni del professor Sachs. Quindi prego i relatori di rispettare il loro tempo, che è di 10-15 minuti al massimo, in modo da poter concludere la serata intorno alle 8. E non mi resta che fare i ringraziamenti. Intanto al Comune di Roma che ha gentilmente concesso questa sala bellissima perché appunto trattandosi di pace, l'Ara Pacis era il posto più indicato. E poi sicuramente SDSN che ha promosso l'iniziativa, l'Accademia di Belle Arti di Roma e la Comunità di Sant'Egidio che sono partner di questa operazione. E poi gli sponsor che ci hanno affiancato premurosamente in tutto ciò e quindi Miss Betsy Parker dell'SDSN, la Fondazione Lavazza e poi EIIS che è lo European Institute of Innovation for Sustainability e infine, last but not least, l'associazione culturale Pensare Insieme che è presente fisicamente qui con alcuni suoi soci e parallelamente nella città di Catania grazie all'iniziativa del dottor Agostino Marottoli che ha organizzato una sorta di gruppo di studio, di lavoro, di riflessione, di commento a quanto verrà detto qui questa sera. Quindi credo siano adesso già collegati tutti con noi, non so se può comparire la schermata. E ci sono anche ospiti illustri con Agostino a coordinare le riflessioni. Infine un ringraziamento veramente sentito al team tecnico e creativo che è stato veramente creato in corsa, un team che è sia italiano, romano, ma anche internazionale grazie appunto al supporto da New York e da altre parti del mondo. E diciamo, questo ha permesso che questo piccolo miracolo oggi possa accadere, cioè l'incontro di tante persone così profondamente interessate al tema della pace. Allora, alla parola adesso subito al professor Sachs. Grazie. Let me start by adding one more thank you, and that's to Miriam Mirola, who truly made this possible. I'm very moved to be here, very gratified to be in a place with the altar of peace, the most famous Ara Pacis in the world, and also among so many peacemakers, peace builders, thinkers, doers of
Italy, whom I admire so much. I want to pay special thanks to Romano Prodi. There are many people I need to pay special thanks to, but I want to say a word about Romano Prodi because he has been an inspiration for me my entire career and was always a great friend when I was a kid starting out in economics. Romano was always giving guidance and help, and he is truly a magnificent peacemaker. So Romano, I could not be more thrilled to be on the podium with you. We're here because tomorrow is the 60th anniversary of the greatest speech by an American president in modern history. It's one of the most important speeches in modern history. It is a speech that changed history as well. We would celebrate it under any circumstances. 10 years ago, I wrote a book about it because I loved the speech so much, not because it was absolutely at that moment the necessary focus of our attention. But I didn't know that 10 years later, on the 60th anniversary, it would speak directly to us in the most pertinent, relevant, almost exacting ways that it does, as you will soon see. This is a speech that followed the Cuban Missile Crisis by half a year. The Cuban Missile Crisis, as everybody knows, was nearly the end of humanity. Not only did the two leaders of the time, John F. Kennedy and Nikita Khrushchev, need to find with unbelievable skill a way out of the crisis without it igniting world war. Even with their skill, we came within one moment of nuclear war when a disabled Soviet submarine near the bottom of the Caribbean, out of contact with Moscow, not knowing that an agreement had been reached, believed that it was under attack by the United States and that war had broken out. And as people may know, the captain of the submarine ordered the firing of the nuclear-tipped torpedo. And it was only one person, a party official who was senior to the captain, who countermanded the order that saved the world. It was the US nuclear doctrine at the time that any attack by any kind of nuclear weapon would be met by a full retaliation, instantly targeting the entire so-called communist world, meaning Central Europe, Eastern Europe, Russia, and China. The US planners expected 700 million deaths from their plan. They didn't know what the physicist, astronomer Carl Sagan would help us to know years later, that it would have ended all human life on the planet through the nuclear winter. But we came within a hair's breadth of that. In the aftermath of the Cuban Missile Crisis, which was ended by diplomacy of two people, President Kennedy and Chairman Khrushchev, the two of them realized after this totally harrowing experience that they had lived through, perhaps a unique experience in all of human history, where two people held the fate of the world literally at their fingertips, that they had to pull back from the brink. And this was a joint effort of the two.
They decided towards the end of 1962, just weeks after the Cuban Missile Crisis, that they would try to step back and actually negotiate some kind of agreement, perhaps on nuclear testing. And 1963 would prove to be the year of that diplomacy 60 years ago. President Kennedy knew that this would be extraordinarily difficult to negotiate. And he knew that that was not mainly because of the Soviet side, but because of the American side, which didn't believe that peace was possible. And so he gave a speech 60 years ago tomorrow, June 10, 1963, on the occasion of the American University commencement that year, that you will see in a moment, if you've not listened to it before, is absolutely remarkable in eloquence, in content, and in fundamental design, because the whole speech was directed to the American people, not to the Soviet leadership or the Soviet people. It was directed to the American people saying, we must reconsider our attitudes towards peace, because our attitudes are as important as their attitudes. And we have to understand that it's possible to make peace with the Soviet Union. I think it's hard for us to imagine at the height of the Cold War, just months after the Cuban Missile Crisis, that an American president would dare to make such a speech. But I think we can imagine now it would be as if a leader in Europe or the United States, and I hope they do it, would stand up and say, we need to make peace with Russia and with President Putin. And that is what President Kennedy did 60 years ago tomorrow on this anniversary. We have an unbelievable treat. For me, it's a dream. This is a kind of reunion of Kennedy and Khrushchev, though it's Khrushcheva, you'll see, my dear friend sitting to my right, and the great speechwriter who was President Kennedy's counselor and speechwriter, Theodore Sorensen, because we have with us in our program, Carrie Kennedy, the niece of President John F. Kennedy and the daughter of Robert F. Kennedy, Jr., both among the greatest peacemakers of modern history. We have Nina Khrushcheva, the granddaughter of Nikita Khrushchev, a great historian and a expert that you'll listen to on everything about Khrushchev and his peacemaking. And we have Gillian Sorensen, the widow, the wife of Theodore Sorensen. It was one of the great treats of my professional career that when I discovered this speech, because I did not know it from 1963, I was 8 years old when he gave it, but I only realized the existence of this speech probably about 20 years ago. And I was asked by the BBC in 2007 to give what they called the Wreath Lectures, which is a lecture series that BBC broadcasts around the world. And you give several Wreath Lectures, and one I gave at Columbia University in New York, my home university. And Theodore Sorensen came, and I dedicated that talk, that Wreath Lecture, to the peace speech. And
I got what you can imagine was the highest possible accolade at the end of those remarks. Ted Sorensen said to me, "You got it. You understand what that was about." And he was a most wonderful person. And I asked him, would you write a book with me where I would elaborate a bit what I was saying and you would tell the history of this speech? And he said yes. And then he passed away. And it fell on me to write a book called "To Move the World," which is a phrase from Kennedy's remarks about the peace in his last speech to the United Nations in September 1963, just before his assassination, to celebrate the speech on its 50th anniversary. So we have a wonderful reunion. The great peacemakers of that day were Kennedy, Khrushchev, Theodore Sorensen, and of course, Pope John the 23rd, who was actively involved in the last days of his life in bringing the two leaders together. Because in the spring of 1963, in literally his dying days, he produced Pacem in Terris, which is in the great line of the Catholic social teachings, which I believe are a magnificent gift to humanity. And this was the social teaching about statecraft, that governments too, in their international relations, must comport with the moral law. And Khrushchev waited for the Russian version of the encyclical, and Kennedy waited for the English version of the encyclical to arrive at and inspired both of the leaders. So we will now watch President Kennedy's words. I wanted to give you the context. I will say a few words after we watch excerpts of his speech, and then we will hear from Kerry Kennedy and Nina Khrushcheva and Gillian Sorensen. Thank you. Potete anche chiudere le luci se volete. There are few earthly things more beautiful than a university, wrote John Masefield in his tribute to English universities, and his words are equally true today. He did not refer to towers or to campuses. He admired the splendid beauty of a university because it was, he said, a place where those who hate ignorance may strive to know, where those who perceive truth may strive to make others see. I have therefore chosen this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived. And that is the most important topic on earth, peace. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. I speak of peace because of the new face of war. Total war makes no sense in an age where great powers can maintain large and relatively invulnerable nuclear forces and refuse to surrender
without resort to those forces. It makes no sense in an age where a single nuclear weapon contains almost 10 times the explosive force delivered by all the Allied air forces in the Second World War. It makes no sense in an age when the deadly poisons produced by a nuclear exchange would be carried by wind and water and soil and seed to the far corners of the globe and to generations yet unborn. Today, the expenditure of billions of dollars every year on weapons acquired for the purpose of making sure we never need them is essential to the keeping of peace. But surely the acquisition of such idle stockpiles, which can only destroy and never create, is not the only, much less the most efficient, means of assuring peace. I speak of peace, therefore, as the necessary, rational end of rational men. I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. Some say that it is useless to speak of peace or world law or world disarmament, and that it will be useless until the leaders of the Soviet Union adopt a more enlightened attitude. I hope they do. I believe we can help them do it. But I also believe that we must re-examine our own attitudes as individuals and as a nation, for our attitude is as essential as theirs. And every graduate of this school, every thoughtful citizen who despairs of war and wishes to bring peace should begin by looking inward, by examining his own attitude towards the possibilities of peace, towards the Soviet Union, towards the course of the Cold War, and towards freedom and peace here at home. First, examine our attitude towards peace itself. Too many of us think it is impossible. Too many think it is unreal. But that is a dangerous, defeatist belief. It leads to the conclusion that war is inevitable, that mankind is doomed, that we are gripped by forces we cannot control. We need not accept that view. Our problems are man-made. Therefore, they can be solved by man, and man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings. Man's reason and spirit have often solved the seemingly unsolvable, and we believe they can do it again. I am not referring to the absolute, infinite concept of universal peace and goodwill, of which some fantasies and fanatics dream. I do not deny the value of hopes and dreams, but we merely invite discouragement and incredulity by making that our only and immediate goal. Let us focus instead on a more practical, more attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature, but on a gradual evolution in human institutions, on a series of concrete actions and effective agreements which are in the interests of all concerned. There is no single simple key to this peace, no grand or magic formula to be adopted by one or two powers. Genuine peace must be the product of many nations, the sum of many acts. It must be dynamic, not static, changing to meet the challenge of each new generation. For peace is a process, a way of solving problems. With such a peace, there will still be quarrels and conflicting interests, as there are within families and nations. World peace, like community peace, does not require that each man love his neighbor. It requires only that they live together in mutual tolerance, submitting their disputes to a just and peaceful settlement. And history teaches us that enmities between nations, as between individuals,
do not last forever. However fixed our likes and dislikes may seem, the tide of time and events will often bring surprising changes in the relations between nations and neighbors. So let us persevere. Peace need not be impractical, and war need not be inevitable. By defining our goal more clearly, by making it seem more manageable and less remote, we can help all people to see it, to draw hope from it, and to move irresistibly towards it. And second, let us re-examine our attitude towards the Soviet Union. It is discouraging to think that their leaders may actually believe what their propagandists write. It is discouraging to read a recent authoritative Soviet text on military strategy and find on page after page wholly baseless and incredible claims, such as the allegation that American imperialist circles are preparing to unleash different types of war, that there is a very real threat of a preventative war being unleashed by American imperialists against the Soviet Union, and that the political aims, and I quote, of the American imperialists are to enslave economically and politically the European and other capitalist countries and to achieve world domination by means of aggressive war, unquote. Truly, as it was written long ago, the wicked flee when no man pursueth. Yet it is sad to read these Soviet statements to realize the extent of the gulf between us. But it is also a warning to the American people not to fall into the same trap as the Soviets, not to see only a distorted and desperate view of the other side, not to see conflict as inevitable, accommodation as impossible, and communication as nothing more than an exchange of threats. No government or social system is so evil that its people must be considered as lacking in virtue. As Americans, we find communism profoundly repugnant as a negation of personal freedom and dignity. But we can still hail the Russian people for their many achievements in science and space, in economic and industrial growth, in culture, in acts of courage. Among the many traits the peoples of our two countries have in common, none is stronger than our mutual abhorrence of war. Almost unique among the major world powers, we have never been at war with each other, and no nation in the history of battle ever suffered more than the Soviet Union in the Second World War. At least 20 million lost their lives. Countless millions of homes and families were burned or sacked. A third of the nation's territory, including 2/3 of its industrial base, was turned into a wasteland, a loss equivalent to the destruction of this country east of Chicago. Today, should total war ever break out again, no matter how, our two countries will be the primary target. It is an ironic but accurate fact that the two strongest powers are the two in the most danger of devastation. All we have built, all we have worked for, would be destroyed in the first 24 hours. And even in the Cold War, which brings burdens and dangers to so many countries, including this nation's closest allies, our two countries bear the heaviest burdens. For we are both devoting massive sums of money to weapons that could be better devoted to combat ignorance, poverty, and disease. We are both caught up in a vicious and dangerous cycle, with suspicion on one side breeding suspicion on the other, and new weapons begetting counterweapons. In short, both the United States and its allies, and the Soviet Union and its allies, have a mutually deep interest in a just and genuine peace and in holding the arms race. Agreements to this end are in the interests of the Soviet Union as well as ours, and even the most hostile nations can be relied upon to accept and keep those treaty obligations, and only those treaty obligations,
which are in their own interest. So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests and the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal. Third, let us re-examine our attitude towards the Cold War, remembering we're not engaged in a debate, seeking to pile up debating points. We are not here distributing blame or pointing the finger of judgment. We must deal with the world as it is, and not as it might have been, had the history of the last 18 years been different. We must therefore persevere in the search for peace, in the hope that constructive changes within the communist bloc might bring within reach solutions which now seem beyond us. We must conduct our affairs in such a way that it becomes in the communist interest to agree on a genuine peace, and above all, while defending our own vital interests. Nuclear powers must avert those confrontations which bring an adversary to a choice of either a humiliating retreat or a nuclear war. To adopt that kind of course in the nuclear age would be evidence only of the bankruptcy of our policy or of a collective death wish for the world. To secure these ends, America's weapons are non-provocative, carefully controlled, designed to deter, and capable of selective use. Our military forces are committed to peace and disciplined in self-restraint. Our diplomats are instructed to avoid unnecessary irritants and purely rhetorical hostility. Meanwhile, we seek to strengthen the United Nations to help solve its financial problems, to make it a more effective instrument for peace, to develop it into a genuine world security system, a system capable of resolving disputes on the basis of law, of ensuring the security of the large and the small, and of creating conditions under which arms can finally be abolished. This will require a new effort to achieve world law, a new context for world discussions. It will require increased understanding between the Soviets and ourselves. We have also been talking in Geneva about our first step measures of arms controls, designed to limit the intensity of the arms race and reduce the risk of accidental war. The only major area of these negotiations where the end is in sight, yet where a fresh start is badly needed, is in a treaty to outlaw nuclear tests. The conclusion of such a treaty, so near and yet so far, would check the spiraling arms race in one of its most dangerous areas. I'm taking this opportunity, therefore, to announce two important decisions in this regard. First, Chairman Khrushchev, Prime Minister Macmillan, and I have agreed that high-level discussions will shortly begin in Moscow, looking towards early agreement on a comprehensive test ban treaty. Our hope must be tempered Our hopes must be tempered with the caution of history, but with our hopes go the hopes of all mankind. Second, to make clear our good faith and solemn convictions on this matter, I now declare that the United States does not propose to conduct nuclear tests in the atmosphere so long as other states do not do so. We will not be the first to resume. Such a declaration is no substitute for a formal binding treaty, but I hope it will help us achieve one. Nor would such a treaty be a substitute for disarmament, but I hope it will help us achieve it.
Finally, my fellow Americans, let us examine our attitude towards peace and freedom here at home. The quality and spirit of our own society must justify and support our efforts abroad. But wherever we are, we must all, in our daily lives, live up to the age-old faith that peace and freedom walk together. In too many of our cities today, the peace is not secure because freedom is incomplete. All this is not unrelated to world peace. When a man's way please the Lord, the scriptures tell us, he maketh even his enemies to be at peace with him. And is not peace, in the last analysis, basically a matter of human rights? The right to live out our lives without fear of devastation, the right to breathe air as nature provided it, the right of future generations to a healthy existence. While we proceed to safeguard our national interests, let us also safeguard human interests. And the elimination of war and arms is clearly in the interests of both. No treaty, however much it may be to the advantage of all, however tightly it may be worded, can provide absolute security against the risks of deception and evasion. But it can, if it is sufficiently effective in its enforcement, and it is sufficiently in the interest of its signers, offer far more security and far fewer risks than an unabated, uncontrolled, unpredictable arms race. The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and oppression. We shall be prepared if others wish it. We shall be alert to try to stop it. But we shall also do our part to build a world of peace where the weak are safe and the strong are just. We are not helpless before that task or hopeless of its success. Confident and unafraid, we must labor on, not towards a strategy of annihilation, but towards a strategy of peace. Prego, Sir Sax. When Nikita Khrushchev received the speech and read the speech in translation, he did two things. One, he asked that the speech be publicized everywhere throughout the Soviet Union. So it was reprinted in Pravda and Izvestia, and it was broadcast for people to hear. The other was that he immediately called the US envoy to Moscow, who was in Moscow, Avril Harriman, a major political figure and advisor to President Kennedy. And he met with Harriman and said to Harriman, "Your president's speech is the greatest speech by an American president since Franklin Roosevelt. I want to make peace with President Kennedy." 5 weeks later, the Partial Nuclear Test Ban Treaty was signed. The speech was a decisive step in showing that there was the basis for not only a treaty agreement, but the basis for peace between the two countries. President Kennedy was very worried that
even after the signing of the treaty, it would not be agreed in the Senate because he was running straight against the warmongering, the pessimism of the Cold War, the determination to defeat the other side. And so President Kennedy spent several weeks displaying his political mastery, his really local political mastery, his meeting with stakeholders around the US, going to the West to speak about peace, giving a campaign series of speeches in 1963 to defend the proposition of the partial nuclear test ban treaty. As he feared, when the generals were called to testify in the Congress, they were somewhere between lukewarm and passive-aggressive, hostile to the treaty. And so Kennedy had to carry the politics on his shoulders. When it got to the Senate for ratification, Kennedy carried the nation with a vote of 80-19, and the partial nuclear test ban treaty was adopted. In September, actually, before I get to September, just one more word that I think is worth noting about the speech itself. You heard towards the end of the speech that to achieve peace, said President Kennedy, the quality of our own society must justify and support our efforts abroad. The United States was in the throes of the civil rights conflict and movement then. And there was a major crisis of desegregating the American universities in the South, which were all white universities. And that weekend was another crisis with the desegregation. I believe it was the University of Alabama that weekend. And there was violence and there were threats on the students' lives of the African-American students who were attempting to desegregate these segregated institutions. So on June 11, the next day, Kennedy gave another speech. By the way, they barely had time to write it. So Sorensen was still giving him notes and sentences and suggestions, and Kennedy was scribbling words as the camera went on in the evening. And part of the speech was ad-libbed, but you can listen online to the June 11 speech, which in my opinion was the greatest speech ever given, at least since Abraham Lincoln, on civil rights in the United States. So two speeches back to back, June 10 and June 11. That summer, President Kennedy not only had to campaign in the United States, but also in Europe for peace. And there were many, many difficulties that he faced with the Allies, including the interest of Adenauer at the time to gain nuclear weapons, which was one of the dire threats that the Soviet Union felt, and an absolutely legitimate fear. Because remember, this was just 18 years after World War II. Germany was rearmed, remilitarized under the US military, under NATO, which the Soviet Union regarded as a direct threat because the United States had rejected any peace agreement after World War II. The Soviets had pushed for a neutral Germany and a disarmed Germany. The United States had rejected that, and Adenauer was campaigning for nuclear weapons, actually, for Germany in the early 1960s. And Kennedy went to Germany in part to make clear that was not going to happen, that peace needed.
no nuclear weapons held by Germany, and that the security interests of the Soviet Union needed to be respected. When President Kennedy spoke in July in the Irish Parliament, he said words that I want to share with you because I think they're absolutely pertinent to today, completely forgotten by our so-called diplomats today, who are few and far between, I'm afraid, but very important for our day as well, and very much in the spirit of the peace speech. He said to the Irish Parliament, "Indeed, across the gulfs and barriers that now divide us, we must remember that there are no permanent enemies. Hostility today is a fact, but it is not a ruling law. The supreme reality of our time is our indivisibility as children of God and our common vulnerability on this planet." The treaty was signed at the end of July. The treaty was ratified by the Senate, and President Kennedy's last act as global statesman before his assassination was his speech to the UN General Assembly in September 1963. It's again a speech that is historic and magnificent. And he talked about a ray of hope piercing through the dark clouds of the time. And he said, this is not the end of our crisis, but it is the beginning of hope. And he used words at the end of the speech that I found so remarkable that I wanted to entitle my book that. He said, and I'm paraphrasing, talking to the world leaders in front of him at the UN, so all the presidents and prime ministers in front of him, President Kennedy said that Archimedes was said to have told his friends in explaining the principle of the lever, "Give me a place to stand and I can move the world." Fellow citizens of the world, let us take our stand here in this place and in this time to see if we can help move the world towards peace. Those were his last words to world leaders. A few weeks later, he was assassinated. Many people feel, I am among them, that the assassination was a direct result of his peace initiatives. Nobody knows, but I think it is quite realistic, actually. But let us just say that what we saw now and what President Kennedy accomplished was one of the greatest acts of statesmanship in modern history. And it did move the world. Thank you very much. Adesso dovremmo avere in collegamento online Kerry Kennedy. Hello, my friends. Hello. So nice to be with you. I'm just so sad to be missing you and not to be there in person. Jeff Sachs is one of my dear friends and really one of my heroes and sources of inspiration. So Jeff, always great to be with you. Somebody who's devoted his life to peace and justice and stopping the scourge of poverty around the world. So happy to be with you, even if only online. Gillian Sorensen, who I've known my whole life, always so honored to be in your presence. Romano Prodi, who's another one of my great heroes. Just wish I was in Rome with you. My friends from Sant'Egidio, an organization that has worked for anti-poverty, against poverty and for justice. Always an honor.
to be with you. And Madam Khrushchev, I'm so happy that to be sort of meeting you through Zoom at least, and I hope someday in person. Jeff gave such a great background on the speech and how it came to be and what happened afterwards. And I would just like to speak for a few minutes about why Uncle Jack made that speech, why he was so committed to peace. This was not something that he came up with last minute. This was really what his life was all about. And that speech at American University, in which he is urging us to build the institutions of peace, he is urging us to believe a just peace is not a mere pipe dream, but within our reach. His concern that war starts because of a misunderstanding or a miscalculation about the enemy. His urging us to have a greater understanding of the very real fear of war felt by the citizens of the Soviet Union, a country which he points out, which sustained the loss of 20 million people during World War II, which was only 20 years earlier, and the decimation of a third of their country, equivalent to the total loss of everything east of Chicago in the United States. His vision of a world not only free of nuclear weapons, but of all weapons, his willingness to take universal action towards that goal. How breathtaking is that? How courageous is that? Rereading his words from 60 years ago, one cannot help but see the parallels with the world we are grappling with today. So I'm going to just take these few minutes to put into context some of Jack's experience with war and peace as President of the United States, which really informed his approach to war and to making that peace happen. His commitment to peace grew out of the unmitigated disaster of having the PT boat, which he was commanding, split in two by a Japanese destroyer during World War II, and losing two of his shipmates and then swimming 3.5 miles, dragging an injured soldier and saving the lives of the rest of his crew. He knew firsthand the trauma of war. Despite the aggressive Cold War palaver that Jack used in his campaign rhetoric, and to some extent his inaugural address, his greatest ambition as president was to keep the peace. In his inaugural address, and again at the UN, he said, "We have the capacity to make this the best generation in the history of mankind, or the last." He told Ben Bradley, who was one of his closest friends, that he wanted his epitaph to read, "He kept the peace." His Defense Department Secretary, Robert McNamara, commented later, quote, "I think his view was that his primary responsibility as president was to keep the country out of war, if at all possible," unquote. McNamara admitted that Jack succeeded under the most adverse circumstances, surrounded as he was by warmongering generals, congressional hawks, and a highly militarized Washington establishment, all convinced that war with the Soviets was not only inevitable, but desirable. At the beginning of his administration, Jack met with Khrushchev in Vienna and brought him a small model of old Ironsides, the ship my grandma Rose Kennedy used to take her children to and us, her grandchildren, to see in Boston Harbor. Pointing to the cannons, Jack said that in those days you could see the person you were shooting. But today we could shoot across great distances and kill millions or even hundreds of millions of people, both innocents and the military, and that we had to take on a new moral responsibility towards the powers that the nations were wielding. He was surprised by Khrushchev's reaction.
Khrushchev was bombastic, pugnacious, and unwilling to negotiate or move. Jack went back to the United States badly shaken. During the summer of 1961, the US military, under the direction of General Lucius Clay, took a series of unauthorized proactive actions against the Soviets along the Berlin Wall. This culminated on October 27, 1961, when Soviet and US tanks loaded with live munitions faced one another at Checkpoint Charlie, the line dividing East and West Berlin. On September 29, 1961, Khrushchev wrote Jack a letter, the first of 26 secret letters between the two of them. It was smuggled to Jack by Georgy Bolshakov, which he handed to Pierre Salinger, folded in a copy of the New York Times. Bolshakov was a KGB spy who used to frequent Hickory Hill, our home in Northern Virginia. He was a bon vivant, and he used to delight us kids by doing traditional Russian dances, and my mother would egg him on to have push-up and arm wrestling contests with my father. The CIA was horrified that we would let somebody who was a known spy into our house. But with the Berlin crisis, Khrushchev began using Bolshakov to end run the KGB and the military establishment. The letter was essentially an apology for Vienna. Khrushchev sent his letter from his Black Sea retreat, his dacha, and in it, Khrushchev referenced the Bible, writing, "We're all on this ark together, and no matter whether we are clean or unclean, we all have an interest in having the ark continue to float." Jack took that biblical imagery and replied to Khrushchev. On October 16th, from his desk in Hyannisport, looking out over the field where we played baseball every day, Jack described Hyannisport as a place where his children played with their cousins, saying that we had a moral interest in making sure that innocent people like our children were not incinerated by thermonuclear mistakes made by hard-headed politicians. In the second letter, Khrushchev said, quote, "I have no ground to retreat further. There is a precipice behind me," unquote. Jack understood at this point that Khrushchev was in the exact same situation he was in. They were both confronting their own military and intelligence complex that was intent on going to war. Jack understood Khrushchev's predicament and gave him the room he needed. He told him at the time, "If you withdraw your tanks, I'll withdraw mine within 20 minutes. Jack said to his advisors at that time, who wanted him to launch attacks against the Russians, "I am not going to war over driving rights on the Autobahn." In the aftermath of the crisis, General Lucius Clay called Jack a traitor for not using the atomic bomb on the Soviets. In Vietnam, Jack again found himself in a pitched battle with his own advisors drumming for war. In 1951, he and my father visited Vietnam and witnessed the futility of French efforts against the determination of the Vietnamese people. When he returned to Washington, he isolated himself from his congressional colleagues with his outspoken opposition to the hopeless internecine struggle. As president, Uncle Jack was determined not to become embroiled in a war there. When Jack became president, he had 685 military advisors in Vietnam. From the start, he was under constant pressure to put in ground troops, but that pressure was no match for his own convictions. By the time he died, he had committed no ground troops. He did send 16,000 advisors, 4,000 fewer than the 20,000 troops he sent to Old Myths. Meanwhile, his most trusted friends and advisors from the national security team, including General Maxwell Taylor, Bob McNamara's deputy, Roswell Kilpatrick, Secretary of State Dean Rusk, Vice President Lyndon Johnson, his ambassador to Vietnam, Frederick Bolton Jr., every one of the Joint Chiefs of Staff, and his entire intelligence apparatus
along with the New York Times and virtually every major newspaper in the country, advised him strongly to send troops to Vietnam. Reflecting on it later, General Taylor observed, "I don't recall anyone who was strongly against sending combat troops to Vietnam except for one man, and that man was the president." Jack feared an election loss to the warmongering Republicans if he brought the American advisors home right away. But the morning he left for Dallas, he received the report that 78 American men had died in Vietnam, and he was visibly shaken. On May 8, 1962, Jack ordered McNamara to devise a plan to bring all American troops home from Vietnam. On October 11, 1963, 5 weeks before his death, Uncle Jack bypassed his own National Security Council and issued National Security Action Memorandum 263, making official government policy the withdrawal from Vietnam of the bulk of the U.S. military personnel by the end of 1965, beginning with 1,000 U.S. military personnel by December 1963. Indeed, the first 1,000 advisors came home by the end of that year. And then, with his death, they were just as quickly replaced. In Cuba, Jack again resisted the hardliners, intent on going to war, first during the Bay of Pigs and later during the Cuban Missile Crisis. During the Bay of Pigs, CIA Director Allen Dulles and Deputy Director Richard Bissell assured Jack that the invasion of Cuba would succeed because the US-backed forces were superior to the Cuban forces and Castro was wildly unpopular. We now know that Dulles and Bissell said that to the president, knowing both statements were untrue. But they believed that a young, inexperienced president, faced with military defeat after only 3 months in office, would in the heat of the moment fold to military and intelligence advisors and send in the Essex aircraft carrier, starting a ground war. Jack said later, "They thought I'd send in the Essex, and they thought wrong." Dulles and Bissell tried to get him to go to war, and he fired them both. Afterwards, Jack said he wanted to splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it to the winds. Basic facts of the Cuban Missile Crisis are well known. In October 1962, an American U-2 spy plane secretly photographed nuclear missile sites being built by the Soviet Union on the island of Cuba. Jack placed a naval blockade around the island to prevent the Soviets from bringing in more military supplies. After 13 days of tension, Jack and Khrushchev publicly agreed that the Soviets would dismantle the weapon sites in exchange for a pledge from the United States to not invade Cuba. The US also secretly agreed to remove its nuclear missiles from Turkey, missiles which Jack had already ordered the Defense Department to dismantle 3 times. My father later said that 8 of the 13 members of the XCOM wanted an invasion or an air attack until the bitter end. We now know that the Russian commanders of all those missile sites had authorization to launch if they felt themselves threatened, and that at least 70 million Americans would have died instantaneously. Jack told Daddy we could take 1 Bay of Pigs, but if we had 3, we would have a coup d'etat. During the 13 days, their hold on power became increasingly tenuous as generals and the intelligence apparatus became overtly rebellious and insubordinate. At the boiling point, Jack instructed the Navy to stay away from Cuba to avoid risking an accidental provocation. Admiral George Anderson promptly violated Jack's order by sending ships near the Cuban shore and made his deputy, Tommy Powers, without presidential authority, elevate alert levels to DEFCON 2, 1 step below full nuclear war, and broadcast that provocation to the Russians. The CIA, excuse me, 1 second.
The CIA, in direct disobedience of presidential directive, dropped 60 elite commandos into Cuba to prepare the ground for the invasion they hoped would follow. Daddy went through the roof when he learned of the incidents of insubordination. Bill Harvey, the CIA officer who had green-lighted the commandos, called Jack's unwillingness to launch treasonous. Incensed brass were in a state of disbelief at what they considered bald treachery to our country by the president. Admiral George Anderson screamed at Daddy, "We have been had." Pentagon defense analyst Daniel Ellsberg, who years later leaked the Pentagon Papers, described the atmosphere in Arlington at the Pentagon. Quote, "There was virtually a coup atmosphere in Pentagon circles," he said. Spoiling for a war to end all wars, LeMay found consolation by allowing himself to believe all was not lost. "Why don't we go in there on Monday and make a strike anyway?" LeMay ventured hopefully as he watched the crisis subside. "We lost," he fulminated. "We ought to go in there and just knock them off." Jack graciously hosted a White House reception for the Joint Chiefs in a magnanimous gesture to thank them and share with them some of the undeserved credit for successfully resolving the Cuban Missile Crisis. The Joint Chiefs rejected the olive branch, and an insubordinate LeMay raged at Jack in public. "It's the greatest defeat in our history. We should invade today." Weeks later, still boiling, he complained to the chiefs bitterly, "We had a chance to throw the communists out of Cuba, but the administration was scared to death that Russians might shoot a missile at us." Nixon publicly chimed in with diehard wingnuts, condemning Jack for pulling defeat out of the jaws of victory. Reflecting on the Berlin crisis, Vietnam, the Bay of Pigs, and the Cuban Missile Crisis, it is terrifying to consider how close we came to indeed making this the last generation of mankind. Our world was saved again and again and again by leaders who listened carefully to advisors, but acted independently, who were willing to consider war, but were committed to peace. Leaders who had the courage to stand up to the Pentagon, the CIA, the military-industrial complex, and who had the sensitivity to understand the plight of their enemies. Leaders whose judgment was sound, whose imagination soared, and who spoke truth to power. Daddy was touched by the many people who said, with Jack's assassination, so died their hope. But he did not share that sentiment. He said, "We must learn the lessons that Jack's life had to teach us and model our action on the best of Jack's." Those men and their commitment recall Stephen Spender's famous lines. "I think continually of those who are truly great, the names who in their lives fought for life, who wore at their hearts the fire's center. Born of the sun, they traveled a short while towards the sun and left the vivid air signed with their honor. Thank you very much." Grazie cari Kennedy e adesso ascoltiamo Nina Krisheva. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. As often, I am here, one Russian, defending the whole story. It's an amazing thing to commemorate the speech 60 years later. Thank you, Jeff, and thank you, everyone, for including me in this. I'm afraid, unfortunately, we want it to be applicable to today. I'm not sure it's fully applicable because to have peace, all sides, for the first thing they need is not to want war. And that's really not what we're seeing today. So I think in this sense, Kennedy and Khrushchev were quite special. And here there've been numerous comments already that we averted the war and we got so close.
We did, but that was, if the war were to start, it would be by chance, because neither Kennedy nor Khrushchev ever, even if they entered the crisis, thought that the war between them or their decision would be possible. In fact, these 13 days it took because there is a war, and whatever they needed to do was here, because the war was never an option. And I really want to make it very clear. It's important when people say now it is, the Russian missiles that were in Cuba war to shoot. No, that was never the case. In fact, Khrushchev was very specific in saying that nuclear weapons are not to be used. And he was very, very much afraid of a mistake, and that mistake that that Jeff described with the submarine. And also there was a U-2 American plane was shot by the Cuban military over the island, and everybody was terrified that, of course, the Americans would respond. They did not, but that's when Khrushchev realized that a mistake is something that would bring the war. When Khrushchev and Kennedy met in Vienna in '61, Khrushchev was, well, he was bombastic because that's what he was, but he was also testing the young president. And so when the young president, for example, the young president said, well, in the atmosphere like that, perhaps we should not really be making any moves that may disbalance the power. And Khrushchev was incensed, because in '61, whether President Kennedy wanted it or not, in '61, there was a Bay of Pigs, and that was indeed an attempt to disbalance the power. So that was his response. But what he also saw, and there was a conversation in Vienna that happened that was incredibly touching. Khrushchev asked Kennedy, how old are you? I think he was 47 at the time, right? Khrushchev said, my son would have been that age, because his son died in 1943 in World War II. And so they sort of bonded, because he wanted to see his boy surviving, because he knew what happened to JFK during the war, how he was wounded. So to see him alive and that prosperous. So these are the two men that knew what war was, and knew that whatever the crises are, that the war is not going to happen. One of the things that was quoted here is that in the speech when Kennedy said how devastating the nuclear weapons and nuclear war could be, Khrushchev, and even I remember that, I was very young, but it was such a striking image. He said when his physicists were telling him how destructive nuclear weapons could be, what can actually bring to the world, he said, I couldn't sleep for 3 weeks. But then I realized that only an idiot can use this. And I immediately fell asleep. Because only an idiot can really threaten and think that this is something that can be potentially used as a weapon, or any part of convincing somebody that you are stronger. And so I think that's the major lesson of the Cuban Missile Crisis, that these are the people that crisis happened. But this was never, ever, as far as they were concerned, never to become a war. And we didn't speak, I mean, Jeff mentioned diplomacy, but during the Cuban Missile Crisis, the amount of diplomacy that happened behind the scenes was amazing. I mean, Pierre Salinger was mentioned here. He was shuttling. He was sent to Moscow. In fact, I know I met Theodore Sorensen. I was very, very lucky to meet him in New York. And he told me that he was reading Khrushchev's speeches and Khrushchev letters very carefully, because that's how he then helped Kennedy construct his answers. So he was quoting Khrushchev often. So Khrushchev, who was a little, or not a little, vain, he would hear his own words. For example, when Kennedy said it's a small planet, these were Khrushchev's words before. He was saying this is a small planet and we have to share it. So it was a very, very clever way of dealing with a Soviet leader who, on one hand, is very self-assured, but on the other hand, as all Soviet leaders, or all Russian leaders for that matter, a lot of them are short, by the way,
for that matter, they feel very insecure. And so you kind of have to feed their ego a little bit. And Ted Sorensen was brilliant, was absolutely brilliant at that. Some of the things that we didn't speak, I mean, you spoke about the speech, but, and Jeff already mentioned that the speech, so it was delivered on June 10th. Khrushchev read it on June 11th. On June 13th, it was published in Pravda and Izvestia without any, and you saw there was some sort of nods, not particularly favorable towards the Soviet Union about the propaganda, about the fact that they need to be convinced not for the war. And so the speech was published in its entirety. None of it was cut out. Jeff learned of this speech only 20 years ago. I actually remember it as a little girl because we had this newspaper at home, and I was growing up already in Brezhnev years, in Leonid Brezhnev years, so it was really not that much animosity, sort of, but still imagining, and I was kind of shocked when I found this new newspaper, because imagining there would be a newspaper, Pravda, published with a speech of the American president published in full, even in the 1980s, was still quite a shock. And the Soviet radio, as some of you may remember or know, was always jamming the Voice of America, Radio Free Europe, BBC and whatnot. And so Khrushchev for this period ordered not to jam any of this. When they were talking about the speech, it was actually, people could listen. So just imagine, it's 1963, it's the depth of the Cold War, it is the Soviet Union, and yet there's all this potential opening towards the West. A few things, I mean, I already mentioned how Ted Sorensen was reading Khrushchev's speeches, and he was reading Khrushchev's speeches, he told me, and I also now saw that because I read a lot of Khrushchev's speeches. So Kennedy also had an adversary, despite the Cuban Missile Crisis that happened in '62. But even from 1960, when Kennedy was elected, he knew he had an adversary he actually agreed with. I mean, they disagreed, of course, on ideology, but they absolutely agreed on peace. In 1959, Khrushchev at the 21st Party Congress already spoke about the nuclear ban of the United States and the Soviet Union for 50 years. So it wasn't Kennedy who said it first. By the way, it was Khrushchev. Unfortunately, the Soviets have propaganda, Americans have PR. It works better because it's softer. But Khrushchev was actually the first one, to put it forward. And even more so, he brought that message to the United Nations in 1959. But in 1959, when he spoke about this at the United Nations, they was like, oh, this Soviet guy, I mean, he's just bombastic. And he actually wanted, and he was saying that we need to cancel try to eliminate the army, we try to cancel each other, try to cancel militaries, the militaries try to ban nuclear weapons and other weapons, and it all should happen in cool 4 years. Just in 4 years, it's all going to be great. But this is 1959. In 1963, John F. Kennedy pronounces his speech suggesting that very same thing that Khrushchev first mentioned in '59. This is not to say that Khrushchev more peaceful than Kennedy. This is to say that they were thinking in the same vein. They really, even if they were adversaries, they knew that this conversation could happen because, and even during the Cuban Missile Crisis, they were writing letters, and Khrushchev was writing letters to Kennedy when it was already clearly sort of resolved. Khrushchev wrote to Kennedy saying, well, we start in the morning, we will not finish all our conversations about disarmament and everything else until the evening, but we really should try to think about future generations. So that's this language, good for Ted Sorensen, that language was already heard by Kennedy and used by Kennedy as a sort of the courtesy back to Khrushchev, is that I'm hearing you and I'm saying you and I'm speaking about it to my people because I already know that you are on my side. And I think something that we don't have today
is that kind of understanding. That would take, I mean, Jeff said that we need to negotiate, and, you know, even with President Putin, I would love to see that there is a willingness to do this. Unfortunately, I'm not seeing that, because once again, to repeat, both Khrushchev and Kennedy were in World War II. They knew what the war is. Nobody today, until a year and 3 months ago, actually knew what war is on that scale. Unfortunately, this war is a lesson. Unfortunately, this war is serving the future generations. It's already served very badly, this one. Thank you. Benissimo, grazie Nina Khrushcheva. E adesso abbiamo in collegamento Gillian Sorensen e pregherei il rispetto dei tempi, perché siamo un po' fuori tempo già. Grazie. No. You're on mute. Or mic? Can you hear me now? Yes, Now, yes, wonderful. Hello, Really, everyone. oh, so great to see you. Thank you. Thank you. And so good to see all of you in Rome. I wish I were there with you. A very warm greeting to your Italian colleagues and friends at the table. And I just want to start by saying how moved I am by the eloquence and the thoughtfulness of the statements that have preceded this. First to you, Jeff, for your brilliant book about the peace speech. I have it right on my lap here. And then to Kerry Kennedy for your historic and perceptive review of all that led up to this. And then, of course, to Nina Khrushcheva. We've not met personally, but I remember well my husband Ted speaking about meeting you and how interesting and it was and how much he enjoyed knowing you. So it is a privilege for me to be with you. So many good things have been said. I'm going to be very brief in my remarks and try not to repeat what has been said before. I do just want to join in celebrating and remembering the historic speech of 60 years ago this June, delivered on a hot summer morning at the American University commencement. At that time, of course, as we have been saying, there were deep tensions between the US and the Soviet Union. They were very high. And the fact that they were resolved has such deep relevance 60 years later. Listening to the president's speech a few minutes ago does tell us how powerful it can be when a leader finds the language to define the goals, to express the idealism and the practical needs to move toward peace, to make it seem both real and possible. Above all, what came through to me in the president's speech is that he did not insult or demean or demonize the Soviet Union or Nikita Khrushchev. He expressed respect for the power of and the achievements in science and space and the arts. He expressed respect for their role in World War II as an ally and for the 20 million people lost by the Soviets during those years. And I had understood before, but I'm touched to hear you say it again, that Khrushchev was so moved and impressed by this speech that he did urge that it be broadcast across the country. It was a sign of what was to come, and the partial nuclear test ban treaty, of course, was signed a short time later. My late husband, Ted Sorensen, was indeed Kennedy's speechwriter and special counsel in the White House. They worked together closely for 11 years. I've heard that they were bonded, a sort of symbiosis, intellectual bonding of their views. And Ted had worked on so many speeches of the president's that they were almost connected in spirit. They worked on the peace speech both before the president left for a meeting in Hawaii, and then all the way back overnight on an overnight flight leading up to the
commencement. And when I hear the speech now, I'm touched by the language itself, elevated, but not grandiose, using the familiar rhyming and repetition and alliteration that we see often in Kennedy's speeches, and being reminded of how the love of language and precision that they both shared came up with such a powerful and memorable speech. I want to refer to the phrase in that speech that is my favorite of all of Kennedy's, and it is the one that I believe Jeff also likes, and that is the phrase, "Our most basic common link is that we all inhabit this same planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's future, and we are all mortal." I'm so grateful that this speech did happen 60 years ago. We should draw lessons for today. And my only concern for today is that the President of the United States and the leader of Russia are not in communication the way President Kennedy and Nikita Khrushchev were. And that's a serious issue. But for all of us, let us learn lessons of history if we can, and speak up and teach and support political leaders who share our commitment to peace. To you all, I send warm greetings and my thanks for your interest. Benissimo, grazie dunque grazie a Kerry Kennedy, grazie a Nina Khrushcheva e grazie a Gillian Sorensen per aver sottolineato anche questa meravigliosa simbiosi intellettuale tra Sorensen e Kennedy. Allora adesso passiamo subito alla nostra seconda parte, la pace ai giorni nostri, e abbiamo il piacere e l'onore di sentire Romano Prodi. Sì. Grazie dell'invito, anche se evidentemente di fronte a quello che abbiamo sentito è difficile una attualizzazione, perché a parte uno strano ricordo, no? Il discorso di Kennedy è il 10 giugno, lo stesso giorno in cui ci fu il discorso di Mussolini per l'entrata in guerra dell'Italia, no? Pensate la strana coincidenza del giorno, ma venivo da pensarci, ci pensavo proprio qui, essendo nell'ala Pacis, no? In un posto molto vicino e molto simbolico rispetto a quello che avvenne allora. Ma la cosa che mi ha impressionato di questi interventi è, prima di tutto, la semplificazione drammatizzante di quel momento, no? Cioè, allora era un potere chiarissimo, due responsabili che sapevano di essere le uniche potenze al mondo a decidere del bene e del male dell'umanità, e con un grande senso della propria responsabilità, del proprio potere. Allora c'è il leader democratico che fa il discorso per convincere il proprio popolo di quello che sta facendo, e lo fa con questo meraviglioso discorso di pace. Ma è importante quello che ha detto Jeffrey, che era un discorso fatto al proprio popolo, perché già aveva la responsabilità di fronte a quello che stava avvenendo. L'altra cosa che mi ha impressionato, che non sapevo invece, pur avendo seguito, è stata questa crisi dei missili di Cuba. È stato il mio primo approccio con la politica estera, no? Da ragazzo di provincia, tutto fuori a questo, mi trovavo alla London School in mezzo a dei colleghi studenti americani, neolaureati americani. Quindi per me è stato, l'ho seguita con grande profondità e passione, ripeto, anche se ero un ragazzo. E loro seguivano il loro presidente, no? Cioè con una
attenzione e con il senso che racchiudesse tutte le decisioni, avendo tenuto conto di tante diplomazie precedenti, ma che lui avesse un potere decisionale estremamente forte e che vi fossero due persone al mondo che decidevano. E il potere era chiaro. Oggi siamo di fronte a un quadro completamente diverso. Il Papa lo definì prima che scoppiasse la guerra, il quadro di oggi, una guerra mondiale a pezzi, no? Una guerra per procura. E sta andando avanti in quella direzione in cui è molto difficile una presa di responsabilità personale come era quella, no? C'è il complicato rapporto del Presidente con NATO, con l'Ucraina, il complicato rapporto della Cina con la Russia, che complicano questo. Per cui uno più oggi, no, nel mio pensiero, oggi più che a questo grande confronto di due leader, mi viene detto da pensare a una conferenza, no? A una preparazione di una conferenza di pace che riorganizzi il mondo, perché è chiaro, c'è la guerra d'Ucraina, voi mi chiedete l'attualità di oggi, c'è la guerra di Ucraina, ma tutti pensano a Taiwan. Allora vuol dire che sotto questo c'è un problema dell'assestamento del mondo futuro. E diventa difficile però che venga fatto come allora, perché i protagonisti della potenziale guerra, del potenziale scontro, erano coloro che avevano già la responsabilità del mondo. E la situazione di oggi è una situazione estremamente fluida, in cui questo meraviglioso esempio di un discorso di pace personalizzata, fermata, diventa molto più complicata perché si mescola con tutta una serie di incertezze sulla pace futura. Un altro problema di differenza, no? Mi ha impressionato perché allora c'era veramente un discorso di grande differenza dottrinale, no? Comunismo, libertà, democrazia, ma era tutto sommato mediato dalla consapevolezza dei due leader, soprattutto di Kennedy, che nessuno voleva convertire l'altro. Cioè noi abbiamo avuto questi ultimi 20 anni di storia mondiale in cui c'era il discorso della pretesa di espandere non solo il proprio potere, eccetera, ma il proprio modo di concepire il mondo. Kennedy in questo e in altri discorsi estremamente interessanti che si legano a questo, lui faceva il discorso: noi non dobbiamo, la nostra missione non è quella di far sì che i comunisti non siano più comunisti, ma di stabilire quelle che sono le regole di tolleranza che fanno convivere fra di loro sistemi diversi. Ecco perché questo, cioè, alla fine, il discorso di Kennedy al suo popolo è un messaggio di questo tipo. Cioè, attenzione, io credo nella grandezza americana, nella mia storia, nella democrazia, nella libertà, però ecco, noi dobbiamo trovare un sistema di convivenza con gli altri. Ecco perché io capisco, cioè che dobbiamo prendere questo messaggio, il messaggio che non vi sono tensioni permanenti, che quindi un discorso di dialogo può mettere a posto le cose. La grande differenza è che ci sono sostanzialmente più protagonisti nella
che giocano in questa tessera. Certamente, l'ho sempre detto, fin dal primo momento che è cominciata questa guerra d'Ucraina, sono stato assolutamente banale dicendo che si concluderà solo se Cina e Stati Uniti si mettono d'accordo sul mondo futuro. Però non c'è ancora questa assoluta chiarezza come c'era nella testa di Kennedy, e quindi di una responsabilità che lui sentiva quasi come individuale, no? Di fronte al suo popolo, ma sua responsabilità individuale. Ecco, questi sono i cambiamenti che io vedo. Naturalmente le riflessioni che faccio, naturalmente è chiaro che non sto assolutamente dando nessuna soluzione, però in questa situazione bisognerebbe moltiplicare quella diplomazia sotterranea che noi abbiamo sentito dai 3 interventi. Tutti ci hanno dato questo messaggio che c'era una forte diplomazia, un forte... È estremamente interessante riprendere questo, tradurlo nel linguaggio d'oggi, vederne le profonde differenze. E poi finisco con un ricordo che proprio parlando quando molti anni fa con stretti collaboratori di Kennedy mi descrivevano questo momento di dramma della crisi di Cuba. E mi raccontavano poi un particolare che Kennedy, pensando che fosse lunga, avesse comprato 1 migliaio di sigari cubani, no? Come copertura di questa lunga attesa che si doveva essere. Ecco. Io credo che prendo questo episodio come simbolo di uno che aveva pazienza, rifletteva, sapeva che la crisi era lunga, ma che con la responsabilità personale la poteva risolvere. Noi dobbiamo arrivare a quel momento, perché sennò questa guerra a pezzi non riesce mai ad avere un momento di soluzione. Grazie. Grazie Presidente Prodi. Allora, piccola inversione di scaletta, diamo subito la parola a Umberto Vattani. E il microfono. Grazie. Buonasera a tutti. Una gioia trovarsi qui e riflettere a quello che è accaduto 60 anni fa. Qualcuno si sarà chiesto, ma quel ritratto di Kennedy, chi lo ha fatto? Ebbene, chi ha avuto la fortuna di andare al Ministero degli Esteri e di visitare la collezione avrà visto che quel quadro di Kennedy è dovuto a un artista italiano di grande talento che si chiama Sergio Lombardo, e si trovava nello studio del segretario generale, che qui presente, Ettore Sequi, l'ambasciatore Sequi, ma non era il solo quadro che era in quell'ufficio, c'era anche quello di Khrushchev. E quindi penso che a Nina Khrushcheva farà piacere sapere che quello che lei ha detto su quelle 2 personalità, chiamandole two special people, Khrushchev e Kennedy, erano per l'appunto l'anno scorso lì. E vorrei dire che è importante ricordare queste personalità perché hanno dimostrato di aver imparato molto dalla storia. Pochi anni prima, a ottobre del 62, il mondo restò col fiato sospeso per la crisi dei missili di Cuba. E pochi mesi dopo, resosi conto che avevano rischiato l'olocausto nucleare, fecero Kennedy questo discorso che fu accolto dal
Khrushchev nel modo che ha ricordato Jeffrey Sachs. Cioè uno dei più importanti discorsi, forse il più importante discorso di un presidente degli Stati Uniti dopo quello di Roosevelt. Poiché siamo in Italia, vorrei dire che qualcun altro fece e prese una decisione molto importante. Era un fisico italiano, esattamente più o meno nel periodo in cui Kennedy teneva quel discorso che abbiamo rivisto sullo schermo. Era Antonino Zichichi, il quale creò in un borgo medievale in Sicilia, a Erice, un centro dove gli scienziati potessero discutere delle loro ricerche, ma soprattutto l'idea fondante non era solo quella, era quello di incoraggiare gli uomini di scienza ad assumere un ruolo più incisivo per allontanare lo spettro della guerra. Quindi nello stesso tempo il presidente Kennedy, e su un piano completamente diverso, qui in Italia, Antonino Zichichi faceva qualcosa di importante. E che vuol dire questo? E cito questo fatto perché quando certe volte si legge nei libri, nei manuali di storia, che non si impara nulla dalla storia, questo non è vero, perché in realtà si imparano molte cose dalla storia. Il problema è che le si dimentica. E proprio perché le si dimentica troppo facilmente, un evento come quello di oggi, qui, per ricordare un discorso di 60 anni fa, è molto importante. E uno si può chiedere come ha fatto il presidente Prodi. E oggi? Qual è la situazione oggi? Bene, a me ricorda la prima frase di un romanzo di Charles Dickens che comincia più o meno così. Erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori. Era un'epoca di saggezza, era un'epoca di follia. Era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione. Ogni futuro era davanti a noi e futuro non avevamo. Questo romanzo è stato pubblicato nel 1859, ma queste frasi sono dannatamente attuali oggi. Perché da un lato l'uomo ha realizzato delle conquiste straordinarie in tutti i campi, dalla scienza alla medicina. Non c'è un settore nel quale l'uomo e l'umanità non abbia fatto dei progressi straordinari, ma allo stesso tempo la stessa umanità è afflitta da guerre, fa un uso dissennato e irresponsabile delle risorse del nostro pianeta. E noi ci rendiamo conto che questo getta un'ombra pesante, un'ombra drammatica sul futuro delle prossime generazioni. E io mi fermerò alle guerre, non parlerò di un tema che conosce benissimo Jeffrey Sachs, che è quello dello sviluppo sostenibile. Mi limiterò alla prima parte della frase, cioè all'umanità afflitta da guerre non lontano da noi, che da oltre un anno e quasi un anno e mezzo stanno generando lutti, disgrazie e sofferenze senza fine. Ebbene, io credo che ci dovremmo tutti porre la questione e la domanda: era inevitabile? Si poteva evitare di arrivare lì dove siamo arrivati? E io credo che non se ne esce fuori se non si ritorna da un memory lane, come dicono i nostri amici americani, se non si fa qualche passo indietro e se non si ritorna al momento dopo, quando dopo 40 anni di guerra fredda,
che provocò quelle crisi e ci pose il mondo spesso sul baratro della distruzione, quando è che dopo 40 anni ci furono i segnali che qualcosa stava cambiando? Apparvero quando a Mosca, invece dei soliti personaggi dai tratti legnosi e molto anziani, ai quali eravamo abituati, apparse un uomo giovane, sui 50 anni, Mikhail Gorbaciov, che parlava una lingua diversa, si comportava in maniera diversa, ascoltava, gli faceva discutere. E io vorrei ricordare, perché ne sono stato testimone, di quelli che sono stati gli incontri dei presidenti del Consiglio italiani di quell'epoca, prima di tutto De Mita, Ciriaco De Mita e successivamente Giulio Andreotti, perché gli italiani furono in quel periodo forse i primi a rendersi conto che qualcosa stava cambiando in quel mondo sovietico. Jeffrey Sachs in quegli anni era presente anche lui e potrebbe ricordarci molto bene quello che lui visse, ascoltò in quel periodo, perché fu molto simile a quello che ascoltai io. Mi rifaccio subito a un momento essenziale, il vertice G7 di Toronto, al quale De Mita partecipò dopo appena 2 mesi che era stato nominato Presidente del Consiglio. Io ero allora suo consigliere diplomatico. Ebbene, quando arrivò a Toronto si accorse che la descrizione dei rapporti est-ovest, così come risultava dalle carte messe a punto dai collaboratori dei primi ministri, non era adeguata. Non era adeguata perché diceva che quel disgelo, quella distensione che cominciava ad apparire e che veniva attribuita nel testo esclusivamente alle democrazie occidentali perché avevano presentato un fronte forte e unito, dice vabbè, ma da un lato era quello, ma dall'altra parte c'era Gorbaciov. E quindi De Mita, arrivato all'ultimo momento, fece cambiare quel testo e disse che bisognava avere nei confronti del presidente Gorbaciov un atteggiamento forthcoming, di venirgli incontro, perché quello che stava dicendo meritava di essere preso sul serio. Tornati a Roma, De Mita fu invitato a recarsi a Mosca, anticipando la visita che il cancelliere tedesco Helmut Kohl stava preparando da 1 anno, quindi questo volle dire che a Mosca era stato accolto con molto favore quella frase firmata da De Mita nelle conclusioni finali del vertice di Toronto. E nel corso di quella visita ci fu una frase che colpì molto l'immaginazione dei nostri interlocutori russi. Disse De Mita: per 40 anni abbiamo lavorato per evitare la guerra. È ora di lavorare per la pace. Un discorso che effettivamente dava l'impressione che ci fosse da fare un lavoro, non che semplicemente si prendesse atto che la situazione stava cambiando. Occorreva, come diceva Kennedy, operare e lavorare per la pace. E fece riferimento al piano Marshall. La stampa prese un po' con ironia questo riferimento al piano Marshall, ma non tenne conto che De Mita non disse che bisognava rifare un piano Marshall uguale a quello di 40 anni prima. Disse semplicemente, usando un termine che un ambasciatore americano, Robert Blackwell, teorizzò successivamente, che gli americani nel 1948 avevano usato la geoeconomics, cioè avevano utilizzato gli strumenti economici per far valere interessi politici.
questa frase che si usa di più in paesi anglosassoni e meno da noi, il geoeconomics, era quello che era stato per l'appunto usato alla fine della guerra dagli Stati Uniti nei confronti dei paesi europei ridotti in macerie, e che secondo De Mita poteva essere benissimo utilizzato per cercare di favorire nei confronti della Russia un'evoluzione dello stesso tipo. Ebbene, un anno dopo ci ritrovammo a Parigi, il vertice G7, che coincideva con i 200 anni della Rivoluzione francese, e non c'era nell'89 nessuna avvisaglia di quello che sarebbe accaduto pochi mesi dopo a Berlino. Cioè questo movimento di una folla, un entusiasmo incredibile che fece cadere come in un gioco di domino tutti i regimi comunisti. La democrazia, si disse, democracy is on march, era la democrazia dappertutto. L'entusiasmo di quegli anni, quelli che, forse molti qui sono troppo giovani per ricordare quello che accadde in quell'anno, ma voglio dire che l'entusiasmo di quei giorni prese perfino i professori universitari, e Fukuyama disse che era la fine della storia. Ma non era ridicola la frase, non faceva altro che interpretare l'entusiasmo di quel periodo. Ebbene, fu per i leader europei di quell'epoca un momento di grande preoccupazione. Mitterrand convocò un vertice 9 giorni dopo a Parigi. Gorbaciov venne a Roma come restituzione della visita di De Mita. Nel frattempo era cambiato il governo italiano, alla guida del governo c'era Andreotti, ma mentre Gorbaciov il 28 novembre dell'89 era a Roma, il cancelliere Kohl, senza avvertire nessuno, nemmeno l'alleato americano, presentò al Parlamento i 10 punti per la riunificazione tedesca. La riunificazione tedesca voleva dire che un paese del patto di Varsavia, la Repubblica Democratica Tedesca, sarebbe in realtà stata annessa dalla Repubblica Federale, cioè da un paese appartenente alla NATO. E cosa succede sotto il profilo della stabilità? Cosa succede sotto il profilo delle alleanze? C'era chi diceva, beh, allora la Germania deve diventare neutrale, ma non era questa l'idea di Andreotti, che riteneva invece che gli americani avrebbero dovuto rimanere attraverso la NATO in Europa. E la stessa opinione era della signora Thatcher, mentre Mitterrand, molti di voi lo ricorderanno, gli sembrava che ormai l'idea della NATO fosse anche obsoleta. A che serve più? Ormai parliamo insieme, c'è un rispetto reciproco, collaboriamo insieme. Ebbene, quei mesi lì, tra la fine dell'89 e l'inizio del 90, videro una cascata di assicurazioni date a Gorbaciov che se la RDT, unita alla Germania, avesse finito per costruire un paese che avrebbe continuato a mantenere la sua presenza nell'Alleanza Atlantica, ebbene si sarebbe tenuto conto degli interessi di sicurezza della Unione Sovietica. E James Baker, che era allora segretario di Stato, lo disse con una formula molto molto immaginifica. We will not move an inch eastward. Non ci muoveremo di un pollice, l'alleanza non si muoverà di un pollice verso est. Ora, tutti questi documenti si leggono perfino su internet, perché gli archivi del National Security Archive, questi documenti, sono stati declassificati e quindi si può leggere facilmente nei documenti francesi, inglesi, americani, le assicurazioni che furono date che, finito e caduto il patto di Varsavia, la NATO avrebbe sì in qualche modo conglobato la Repubblica Democratica Tedesca, ma si sarebbe fermata lì. Ebbene, le cose sono andate diversamente. Ma vorrei dire prima di questo che nel 91 ci fu la presidenza italiana
E durante la presidenza italiana il discorso di Andreotti fu quello di ricordare che per ritrovare la stabilità in Europa, alla luce di queste circostanze completamente nuove, non c'erano più i regimi comunisti, non c'erano più il patto di Varsavia, la situazione era totalmente cambiata. Per ridare stabilità bisognava rispettare 3 cerchi. Il primo era la NATO, che doveva rimanere per avere gli americani in Europa. Il secondo, che si doveva rafforzare l'Unione, la Comunità Economica Europea, come si chiamava allora, per far sì che la Germania non rimanesse così una potenza oscillante tra una parte e l'altra, ma venisse fortemente ancorata all'Europa, e c'era un solo modo per farlo: creare una moneta unica e in qualche modo far sparire il Deutschmark. E questo lo fece in 2 mesi e mezzo. Per cui nel Consiglio europeo di Roma del 90, a ottobre, 27 e 28 ottobre, nonostante l'opposizione della signora Thatcher, si gettarono le basi dell'Unione Economica e Monetaria. Il terzo cerchio era la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, la Casa Comune Europea. E a partire dal 90 questo discorso divenne sempre più frequente. Si parlava di una Casa Comune Europea dove tutti i paesi, compresa l'Unione Sovietica, avrebbero trovato una situazione stabile di sicurezza per le frontiere e che quindi tutto sarebbe rimasto com'era. Ebbene, il sogno di Pietro il Grande, che 300 anni prima aveva voluto che la Russia entrasse nel concerto delle nazioni europee, e quindi che si arrivasse a questo. E ci fu una crisi che spesso non si ricorda, ma che fu importante, la prima crisi internazionale nel post guerra fredda, e fu dovuta a Saddam Hussein, che invase il Kuwait. Andreotti era presidente di turno dell'Unione Europea. Al Consiglio di sicurezza, per la prima volta, dopo anni in cui c'erano i veti incrociati tra l'Unione Sovietica e gli alleati occidentali, si trovò una nuova armonia. Si decisero le sanzioni e addirittura a gennaio si decise di intervenire, poiché Saddam Hussein non si ritirava dal Kuwait. Ma quale fu lo sforzo di Andreotti e del governo italiano? Di fare in modo che si creasse un precedente che rispettasse la Carta dell'ONU, per fare in modo che tutte le crisi che sarebbero potute insorgere successivamente seguissero quella strada, cioè che si passasse per il Consiglio di sicurezza e che un intervento fosse possibile soltanto se approvato da quell'organo. Ebbene, a Londra Andreotti propose di anticipare il vertice con una riunione tra Mitterrand e Kohl. Si arrivò a questo vertice che per la prima volta vide Gorbaciov partecipare a un G7, ma fu una delusione. Non si volle per niente ascoltare le richieste di aiuti. Tutti sanno quello che accadde dopo. Nel mese di agosto ci fu un famoso colpo di Stato. Gorbaciov tornò a Mosca. Ebbene, l'evoluzione di dopo fu quella che lui aveva previsto in un incontro con i deputati e parlamentari americani. Aveva detto queste parole: non potete umiliare una nazione, un popolo, e non pensare che non ci siano conseguenze. E Andreotti gli disse: non c'è cosa che si vendicherà più del tempo. Ebbene, la Russia post Gorbaciov dovette prendere atto di un allargamento ai paesi dell'est al di là della RDT e degli interventi e coalizioni militari che vennero fatte a guida anche americana fuori dal quadro dell'ONU. Fatti questi che indussero Evgeny Primakov a formulare la sua famosa dottrina basata sui 3 principi di un perseguimento di una politica estera autonoma,
di un allargamento ai paesi emergenti, Cina e India in particolare, per controbilanciare la preponderanza americana, e una ripresa dei rapporti, questa volta in maniera molto più assertiva, nella sua vicinanza, nell'est europeo. Beh, siamo molto lontani dalle speranze espresse da De Mita, da Andreotti, così come dal cancelliere Kohl, dalla signora Thatcher, da Mitterrand in quell'epoca. E cosa è avvenuto? Che quel piano di superamento definitivo della guerra fredda, di arrivare a una situazione nella quale, come si disse nella carta a Parigi, firmata da Bush e da Baker, da Kohl e da Genscher, da Thatcher e da Heard, da Gorbaciov e Shevardnadze, che l'era del confronto e della divisione era terminata e che si dichiarava che da quel momento in poi i rapporti sarebbero stati fondati sul rispetto e sulla cooperazione. Ebbene, questa Carta di Parigi è rimasta semplicemente un piano di sogni. E posso solo ricordare le parole che io ascoltai di Gorbaciov, che parlando con Andreotti l'ultima volta, il 23 settembre del 91 a Mosca, gli disse: temo che il circolo vizioso che già in passato ha innescato l'alternanza tra fasi di distensioni e di confronto finirà con riprodursi. Grazie. Allora, grazie Umberto Vattani. Dunque, dovremmo avere in collegamento il professor Stefano Zamagni, però abbiamo fatto un po' di ritardo sulla scaletta, quindi vorrei una conferma dalla regia. Grazie. Yes. Oh, perfetto. Buonasera professore, ci scusiamo per... No, lo so, capisco perfettamente. Grazie per l'invito e complimenti per questa iniziativa che giudico particolarmente afferente e quindi puntuale quanto poche. Nei pochi minuti che ho a disposizione prendo le mosse da due frasi. L'una la troviamo nelle scritture. Beati i costruttori di pace. Nel testo sacro non si dice beati gli invocatori di pace, ma i costruttori di pace. Questo è un punto che troppo spesso viene dimenticato. La pace bisogna costruirla, perché la pace è un dono, non è una donazione. Altra confusione di pensiero che persone che dovrebbero chiarire le cose alla gente invece tendono a confondere. L'altra frase è il sottotitolo della grande enciclica di Paolo VI del 1967, 4 anni dopo l'evento di cui questa sera si parla, e cioè lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Guardate che quella è stata una frase rivoluzionaria, solo che le persone superficiali non l'hanno capita. Perché cosa vuol dire che lo sviluppo è il nuovo nome della pace? Che se vuoi la pace devi provvedere allo sviluppo. E lo sviluppo però non è la crescita con cui troppo spesso questo concetto viene confuso. Allora, perché ho richiamato questo? Perché ancora oggi nella vicenda della guerra in Ucraina è diffuso un convincimento che ha le sue origini nel pensiero del noto giurista Ugo Grozio, il quale nel 1625 pubblica questo libro che ha segnato la cultura europea nei secoli successivi, intitolato De Iure Belli ac Pacis, cioè il diritto di guerra e di pace. La tesi che Ugo Grozio vi sostiene e che però molti fanno finta di non aver letto, di non aver capito, è la seguente: la guerra è potenzialmente operatrice di giustizia. Cito, queste ho citato dalla traduzione italiana di recente ristampata e rieditata, eccetera. Quindi la concezione oggi, ancora oggi dominante, è che la guerra può essere uno strumento di giustizia. Quanto questa posizione sia distante dal pensiero della prima e della seconda scolastica, la prima scolastica è quella di Tommaso d'Aquino, la seconda scolastica è quella della scuola di Salamanca, non ci vuole molto a capire.
perché per queste due, per la scolastica, la guerra non è mai giusta. Qualcuno probabilmente non interpretando il pensiero dell'Aquinate dice no, perché non è vero, perché Tommaso dice che in certi casi la guerra è ammissibile, ma non è giusta, ed è ammissibile quando sono soddisfatte le tre famose condizioni di cui non ho tempo qui di illustrare. Quindi bisogna stare attenti quando si parla, perché molti fanno dire a San Tommaso che anche lui era per la guerra giusta. Non è vero niente. Il punto è che si misinterpreta un pensiero. Ora, ecco perché una delle difficoltà di questo momento è proprio questo, che ci manca, almeno nei paesi occidentali di cui siamo parte, un riferimento solido. Bisogna decidere una volta per tutte se stiamo dalla parte di Grozio e di tanti altri che sono venuti dopo di lui o dall'altra parte. Perché è inutile poi stare dalla parte di Grozio e invocare la cosiddetta pace giusta. La pace sì, ma deve essere giusta, che è una contraddizione in termini. Di nuovo, qui si sconta una carenza culturale gravissima. Perché? Perché la giustizia non è mai completa, come gli addetti ai filosofi ci hanno insegnato. La giustizia, quindi, non può mai tenere conto delle situazioni particolari. Ecco perché i greci, che erano Aristotele in particolare, persone come si deve, dicevano la giustizia può essere equa o non equa. Ebbene, ciò che garantisce la pace è la giustizia equa. I greci avevano il termine eipikeia per esprimere questo concetto. E quando è equa? Quando tiene conto delle circostanze particolari, in questo caso dei paesi belligeranti. Non si possono applicare principi astratti di giustizia senza tenere conto delle situazioni storiche, ambientali e via discorrendo, perché diversamente è evidente che alla pace non si arriverà mai. Quindi chi dice pace sì, ma pace giusta, in effetti vuole la prosecuzione della guerra. Non ha il coraggio di dirlo, ma di fatto quello che dobbiamo chiedere è la pace che deve essere equa. Allora, quando in questo caso specifico, quando ci si pone nell'ottica di comprendere che il modello unilaterale o unilateralista ha fatto il suo tempo. E quindi bisogna per forza arrivare ad un modello di multilateralismo, ma quello vero però, perché diversamente, come anche ha ricordato nel suo intervento en passant Romano Prodi, non se ne verrà mai a capo, perché questa è una guerra per procura. Ormai lo sanno anche i bambini e si fa finta di pensare che la guerra riguardi l'Ucraina e la Russia, ma vogliamo scherzare? Il problema è appunto quello, il nuovo ordine economico e politico internazionale che si dovrà disegnare al termine del conflitto, che come è ovvio non potrà durare in eterno. Ecco allora perché è necessario un'arte di stringere trattati. Un'arte di stringere, perché un'arte? Perché non è una tecnica quello di stringere trattati, perché bisogna fare in modo che le potenze che sottoscrivono trattati devono trovare nel pacta sunt servanda soddisfatti i propri interessi. E questo è un punto fondamentale del discorso di Kennedy. Io quando l'ho riletto diverse volte sono sempre rimasto stupito dalla saggezza di questo uomo. Kennedy dice, tu se vuoi fare rispettare un trattato, bisogna che il trattato sia formulato in maniera tale che tutti i firmatari trovino in esso il proprio interesse. Diversamente, prima o poi il conflitto si riaccenderà. E allora un trattato, quello che occorrerebbe fare, ovviamente il mio è un auspicio, che è quello che è che dovremmo preparare una bozza di trattato internazionale che disegni il nuovo equilibrio multilaterale, basato su alcuni punti fondamentali. Alcuni sono già stati, ad esempio, dichiarare illecito il neocolonialismo, perché oggi noi siamo in epoca neocolonialista. Perché c'è il Global South, cioè dire i BRICS, i 5 paesi dei BRICS più gli altri 12
che si sono autodenominati amici dei BRICS? Perché questi stanno soffrendo neocolonialismo. Pensate al fenomeno del land grabbing. Il land grabbing è uno strumento di neocolonialismo gravissimo che alimenta i conflitti. E penso che si sappia cosa sia il land grabbing. Non parliamo poi delle regole del commercio internazionale. Il contratto trino che è stato pensato per danneggiare i paesi che sono più indietro, così come altri esempi si possono fare. Secondo, bisogna che si abbia il coraggio di ammettere che bisogna andare alla riforma degli organismi internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite. Poi pensiamo a un dialogo interculturale, perché i flussi migratori oggi sono un potente, altro che bomba atomica, fattore di instabilità. Nel mondo ci sono 240 milioni di persone che sono continuamente in transito. Quindi un paese di grandi dimensioni, 240 milioni, però non c'è a livello internazionale un'organizzazione mondiale delle migrazioni. C'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma non c'è il Fondo Monetario Internazionale, ma non c'è l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni. E allora si può pensare che questi flussi non destabilizzino e non procurino quello che stanno procurando senza un'autorità sovranazionale che regolamenti, che faccia rispettare le regole del gioco? Ovviamente no. Infine, pensiamo al problema pure oggi della transizione ecologica. Perché? Perché noi sappiamo che la questione ecologica, se non siamo già in ritardo, ma se prontamente non viene presa in considerazione, sarà un altro fattore di guerra, perché l'accesso all'acqua è oggi uno dei problemi che scatenerà conflitti tra paesi confinanti, nei quali, perché un fiume corre attraverso più paesi, e questo evidentemente può essere. Ecco, allora sto terminando il mio tempo, vado a concludere. Quello che sarebbe bene fare nel ricordo dell'episodio che oggi qui stiamo ricordando e onorando, mettersi nell'ottica di chi magari in maniera molto rozza, molto iniziale, ma cominciamo a scrivere delle proposte perché è possibile, evitando, ovvio, perché sappiamo gli interessi di paesi come gli Stati Uniti, interessi di paesi come la Cina e via discorrendo, ma è possibile, secondo me, trovare una bozza di trattato che tenga conto delle esigenze degli uni e degli altri e che porti i vari paesi alla firma. Chiudo dicendo che tutto questo, quando ha scritto nel suo discorso Kennedy, quando dice, cito alla lettera, i nostri problemi sono opera di uomini e perciò possono essere risolti dagli uomini stessi. Questo veramente è un distillato di saggezza, perché quello che avviene, non sono dati di natura questi, non è come un cataclisma che la natura secondo le sue leggi ci impone. Dunque, se il problema l'abbiamo creato noi, altrettanto possibile può essere risolto, però occorre veramente prendere un po' più di coraggio. Grazie. Grazie professor Zammagni per il suo intervento sintetico e molto operativo, molto concreto. Allora adesso la parola al professor Alberto Melloni. Perché Grazie. so che ci sono problemi. Sì, funziona. Mi permetterei di fare in premesse, in pochissimi secondi, qualche piccolissima precisazione sul terzo incomodo di questa serata, che è Giovanni XXIII. Nella crisi di Cuba si realizzò una situazione piuttosto singolare, ma molto spiegabile, e cioè uno dei problemi riguardanti i presidenti degli Stati Uniti cattolici. In quel momento Kennedy era l'unico, Biden sarebbe stato il secondo. Il presidente cattolico degli Stati Uniti può fare tutto tranne dire che il Papa ha ragione e quel Papa ha detto una cosa che andava bene.
per cui il telegramma che Giovanni XIII mandò la sera del 25 di ottobre a Kennedy e Khrushchev, facendo un discorso che non faceva riferimento né a principi né a morale né a giudizi, ma diceva di ascoltare il grido delle famiglie che chiedono pace, 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 fu una delle cose che aprì la porta alla soluzione del conflitto del carattere del Cremlino, che qualche anno fa si potevano consultare. C'era un bel verbale del Politburo di quella sera, convocato da Khrushchev d'urgenza, per dire che quel telegramma era sufficiente a fare la marcia indietro delle navi, perché consentiva una via di uscita. E il tentativo di fare quel telegramma nasceva da una cosa in cui è coinvolto Sørensen, perché alla Philippexter Academy di qualche giorno prima, Norman Cousins e il padre Morlion, un domenicano rettore dell'Università Prodeo, che era il canale di denaro americano verso l'Italia e verso la democrazia cristiana, avevano fatto arrivare un segnale ed un messaggio. Sørensen diceva che una possibilità di pace poteva esserci se, e questo se era arrivato fino sul tavolo del Papa. Da questa esperienza sarebbe nata poi la Pacem in Terris. Era stato Monsignor Pavan che gli era stato suggerito di proporla al Papa alla fine di novembre, e che il 6 gennaio consegnò al Papa scritta. Era più o meno il testo che noi conosciamo, con pochissime varianti. L'enciclica riconosceva l'obiezione di coscienza in quella versione, poi questo venne tolto, e c'era tutta una questione che riguardava una famosa frasina ad directam sue coscientie normam, su cui ci si potrebbe divertire, perché era un gioco enigmistico sul fatto se era retta la coscienza o retta la norma alla quale bisognava aderire. Cito questo perché la Pacem in Terris costituisce un attrattore molto forte per molti. Palmiro Togliatti viene a sapere che c'è l'enciclica in quelle settimane, e a Bergamo nel mese di marzo, 3 settimane prima dell'enciclica, fa un famoso discorso sui destini dell'uomo, che vuole essere il tentativo di proporre una propria dottrina sull'argomento. E Sørensen conosce molto bene la Pacem in Terris, anche perché nel discorso di Kennedy del 10 di giugno ci sono 46 citazioni dirette dell'enciclica, mai citata, mai virgolettate, ma che sono chiaramente il modo per prendere in carico quello che l'enciclica sosteneva, soprattutto su un punto. Il punto era quello che individuava l'esistenza di una era atomica nel quale era alienumerazione, era follia, pensare che la guerra fosse lo strumento adatto ad violata iura sarcenda, a risarcire i diritti violati. Quel no sense e quel ritornello in age che c'è nel discorso di Kennedy viene da lì. L'uso del gradual e del mutual che ci sono nel discorso vengono da lì, e non sorprende perché in quei giorni Kennedy avrebbe dovuto essere a Washington, avrebbe dovuto essere a Roma per incontrare il Papa, viaggio che viene posticipato. Incontrerà Paolo VI il 3 di luglio, perché nel frattempo Paolo Giovanni è morto il 3 di giugno e Paolo VI è stato eletto il 18 di quello stesso mese. Perché cito queste piccole pignolerie filologiche su Pacem in Terris, Sørensen, Morlion e questi personaggi qua? Li cito perché danno la misura di come ci sia un interlocutore nel discorso sulla pace, rappresentata dal cattolicesimo romano, che ha una caratteristica molto particolare e molto peculiare in quel momento, e in un certo senso ancora oggi. È il più grande consorzio di esseri umani privo di testate nucleari e senza ambizioni imperiali sul pianeta. Ci sono consorzi piccoli con ambizioni imperiali, consorzi grandi senza ambizioni imperiali. Rappresenta una voce, quella che nel telegramma della crisi di Cuba è la voce delle famiglie che chiedono pace, 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 e rappresenta una dimensione nella quale sono rappresentati interessi materiali di grande portata.
Nel contesto attuale e nel contesto nel quale la guerra si è rilegittimata, nel quale il discorso sulle armi atomiche è ridiventato anche per quella cosa che c'era il professor Prodi, la complicazione, diciamo così, del paesaggio internazionale, in questo contesto credo sia molto importante ricordarsi che dalla guerra si uscirà se ci sarà un accordo ed un'intesa fra quelli che sono i grandi attori politici, se le agende verranno alla luce non rimarranno agende nascoste, ma anche se ci sarà la possibilità di ricordare che, come è già capitato altre volte, arrivare sul bordo delle crisi fatali ed estreme non è soltanto una virtù, la brinkmanship, come la chiamavano ai tempi di Kennedy, ma è anche quella una forma di irragionevolezza che può portare a conseguenze molto gravi e molto forti. In questo è interessante perché l'elezione di Kennedy, del primo presidente cattolico che vinceva le elezioni, aveva costituito una possibilità di cui paradossalmente le vicende dell'ottobre-giugno, ottobre 62 e giugno 63, dimostrano tutti i paradossi. Non necessariamente le cose funzionano in una meccanica di aderenza alle cose, ma dicono qualcosa di molto rilevante, cioè il ruolo che hanno i grandi serbatoi di sapienza religiosa sulla scena internazionale. Questi possono essere dei booster potentissimi alla enfasi della violenza e possono essere invece degli attori formidabili di costruzione dei percorsi di pace. La differenza è quella che riguarda quella parola che c'era prima il professor Prodi, che è la parola responsabilità. L'assunzione di responsabilità. L'assunzione di responsabilità che è cambiata è quella che, mentre in quell'epoca e in fondo erano in due che dovevano assumersi questa responsabilità, in questa nostra epoca, in our age, come diceva il discorso, le responsabilità sono infinitamente più distribuite, infinitamente più larghe. Cade in questi giorni il centenario di Don Milani ed è stato molto citato nelle settimane scorse quel passaggio della lettera ai giudici quando lui viene incriminato per apologia di reato, per avere difeso il libero di coscienza, in cui dice che bisogna insegnare che tutti siamo sovrani, che la sovranità partita dal popolo e dalla Costituzione vuol dire che tutti siamo sovrani e che dunque ciascuno deve sentirsi responsabile del tutto. Per cui la formidabile forza morale, retorica in senso morale del testo del 10 giugno che noi oggi qui rivisitiamo e ricordiamo, credo, insegna a noi oggi che quella stessa intensità non è più sufficiente se sta solo nei capi, ma riguarda i capi delle nazioni, ma riguarda anche i capi delle chiese, riguarda anche i capi giù fare dei livelli molto piccoli come sono quelli degli stati nazionali davanti a crisi come quella in cui siamo immersi oggi, la cui portata è immensa e nella quale ci sono ancora quelle famiglie che ai tempi di Papa Giovanni chiedevano pace, 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 che oggi sono migliaia di famiglie che piangono caduti in una guerra senza senso. Grazie. Benissimo, grazie e grazie al professor Melloni. Adesso la parola a Mario Marazziti. Grazie a voi, grazie. Oggi parliamo di pace e io non entro nella storia di 60 anni fa perché è stata ampiamente toccata ed è un'occasione speciale, ma parliamo oggi, e questa è la nostra sezione che si sta concludendo, in un tempo in cui le guerre si capovolgono, Afghanistan o Iraq, o si eternizzano come le occupazioni di territorio. 70 anni conflitto israelo-palestinese, sono 55 quelli dei problemi territoriali del 1967, 12 anni il conflitto siriano e ancora a nord-ovest e nord-est della Siria con presenze anche di islamisti. Cipro, l'anno prossimo sono 50 anni di questo muro dentro l'Europa e di un territorio turco che è un nostro alleato. Il presidente Zelensky ha dichiarato recentemente che il 20% del territorio ucraino, 125.000 km quadrati, è ancora sotto il controllo, come dice il presidente, degli occupanti. Sono triplicati dall'inizio della guerra.
più di un terzo dell'Italia. Per questo, per questi precedenti, non mi appare realistico nessuna delle ipotesi che subordini l'avvio dei negoziati di pace all'abbandono da parte della Russia delle zone occupate. Il negoziato, ci auguriamo presto, non può, qualunque sia, non iniziare mentre la guerra è in corso. E certo il problema della restituzione dei territori è un tema centrale, come la transizione, la cooperazione, verosimilmente dentro un negoziato. Per arrivarci io credo che occorra oggi anche imparare a orientarci dentro questo cumulo di messaggi che vengono diffusi dalle parti in conflitto, dove è difficile, a mio parere, davvero orientarsi. Nei primi 2 mesi di guerra i media mondiali occidentali sono stati sommersi da tutte le analisi sulla pazzia di Putin, sulle sue malattie, sulla breve durata del suo potere per qualche mese, poi è sparito tutto. E ricordo, per esempio, in altri precedenti guerre, che era data per scontata in America e poi di riflesso anche in molta Europa nei media, l'alleanza tra i terroristi di Al-Qaeda e Saddam Hussein. Ma Saddam Hussein era un nemico dichiarato di Osama Bin Laden, come anche Gheddafi, ma gran parte del mondo occidentale era convinto che le due cose coincidessero. E tonnellate di articoli. Mi ricordo personalmente molti articoli anche su media italiani sugli attacchi che dovevano accadere aerei, bombardamenti di antrace sulle città europee, con le mappe pubblicate, trovate da qualche parte come prova. Erano favole, ma estremamente credibili. Ecco, da allora il problema è noto. La prima vittima di ogni guerra è la verità, no? Questo lo diceva Eschilo, l'hanno detto tanti altri dopo. E la guerra in Vietnam forse è l'ultima guerra dove il giornalismo ha creato un fronte, anche involontariamente, antiguerra all'interno degli Stati Uniti, al punto che ha giocato un ruolo importante. Da allora sono stati posti molti limiti. Io parlo di questo brevemente, ma perché per parlare di pace oggi dobbiamo renderci conto che facciamo fatica a renderci conto. Sarò breve, non ti preoccupare. Mi dispiace. E sono nate le guerre senza giornalisti, poi le guerre del Golfo con il giornalismo embedded. Napoleone già aveva strategicamente utilizzato la disinformazione come strumento reale che faceva parte del conflitto, ma soprattutto direi che oggi il nodo è che la demonizzazione dell'altro è diventato elemento strutturale del modo di fare guerra. È stato decisivo per i genocidi in Ruanda e Burundi, lo è stato ovviamente per la Shoah prima di questo. Occorre togliere dei tratti di somiglianza umana, perché è difficile per una democrazia fare la guerra se l'altro non è un cattivo assoluto. È difficile uccidere, e è difficile uccidere a lungo. E vale anche per gli altri. Allora si crea un cortocircuito. Le classi dirigenti hanno un ruolo nella narrazione e nella costruzione dell'altro come nemico, e al tempo stesso diventano fruitori anche dello stesso immaginario che hanno contribuito a creare. Questo diventa, più le guerre continuano, più un problema per superare gli automatismi dell'escalation della guerra, perché si fa fatica a credere a un immaginario che pure all'inizio magari si è contribuito a costruire. Faccio un solo esempio: si smette di pregare per la pace, ma si prega solo per la vittoria. Il resto è disfattismo. C'è un'opera d'arte a Sant'Egidio, nella Sala della Pace, dove c'è inglobato un telegramma mandato a tutti i prefetti italiani esattamente dopo il 10 giugno del 1940, quando l'Italia è entrata in guerra, e dice: bisogna dissuadere in ogni modo nelle chiese dal fare discorsi o preghiere a favore della pace. E siamo nel 1940.
Più una guerra è dura e lunga, più pesa dopo la patologia della memoria dei torti subiti. Allora, che cosa si può fare? Nel contesto del meeting internazionale di dialogo interreligioso di Roma l'anno scorso, il presidente francese Emmanuel Macron si è chiesto prima che ci sto io a fare qua. La seconda poi è: la pace è impura, profondamente, ontologicamente, perché accetta una serie di instabilità, di scomodità, che rendono però possibile questa coesistenza tra me e l'altro. Certo, la pace deve, è la citazione di Macron, la pace deve sempre cercare anche la giustizia, ma c'è il problema che una pace troppo pura può anche davvero significare guerre che non finiscono mai. Pace impura, forse, come punto di partenza, è il sistema di convivenza nella tolleranza che Romano indicava nel discorso di Kennedy. Allora, noi siamo in una fase in cui è saltato il tabù della guerra. Era il nemico condiviso, non lo è più. La Carta delle Nazioni Unite fissava come missione salvare le future generazioni dal flagello della guerra, 1945. I paesi europei, la Francia, si è data come nella Carta Costituzionale di non intraprendere nessuna guerra in vista di conquiste, mai contro la libertà di alcun popolo. La Costituzione italiana è andata oltre, ha voluto rafforzare e usa la parola ripudio, una parola più forte. Ma siamo in una fase ancora che non è più quella. In un tempo di grandi complessità, globalizzazione, policentrismo, lo diceva anche Romano, crescono i semplificatori. La guerra ha il fascino della scorciatoia. Lascia sempre il mondo peggiore di come lo ha trovato, è una follia, Papa Francesco, oppure Giovanni Paolo II, che l'ha conosciuta ai giovani nell'Angelus del 16 marzo 2003, diceva a tutti quelli che non hanno avuto questa esperienza: sento il dovere di dire mai più la guerra. Mio nonno, che era un ragazzo del 99, è andato in guerra a 18 anni, dopo la sconfitta italiana di Caporetto nella prima guerra mondiale. L'Italia rischiava il collasso. Bene, lui non ha mai voluto raccontare niente della guerra, anche se aveva avuto una medaglia di bronzo. E padre Turoldo, un poeta, un credente, con voce tonante diceva ai giovani: non percorrete le strade che abbiamo percorso noi. Io non faccio che vergognarmi di essere stato in guerra, anche se ho combattuto solo nella resistenza, cioè per l'umano contro il disumano. Allora, concludo. In Italia che cosa potremmo fare? È possibile fare qualcosa anche per segnare la scelta di non crescere nella proliferazione nucleare senza indebolire la NATO e la collocazione atlantica dell'Italia. Ma come? Con la Turchia l'Italia è uno dei paesi chiave del nuclear sharing, assieme a Belgio, Paesi Bassi e Germania. Ci sono 30, forse 40 testate nucleari ad Aviano e a Ghedi, a 19 chilometri da Brescia. Chiedere di spostarle in un altro paese della NATO non rompe l'alleanza e non rompe la fedeltà atlantica, perché lo ha già fatto la Spagna tra il 1975 e il 79, il Canada nell'84, la Grecia tra il 2000 e il 2001. E allora vorrei solo concludere con un pensiero di affetto per i primi contatti presi con le parti in guerra seguite all'invasione russa dell'Ucraina del cardinale Matteo Zuppi, inviato di Papa Francesco, perché con un augurio: il mondo dei semplificatori potrebbe attribuire una capacità magica al Presidente della Conferenza Episcopale per un negoziato oggi che non può essere innescato,
per poi rimanere deluso da una pace che non arriva immediatamente. Oggi nessuno al mondo ha questo potere da soli, ma lui ci ha spiegato, il cardinal Zuppi, che la nostra non è una mediazione ma è un manifestare interesse, vicinanza e ascolto perché il conflitto possa trovare percorsi di pace. Tutto il resto sono attese che abbiamo tutti quanti nello sperare che la guerra finisca o speculazioni. È una via però per percorsi di pace, e mentre si attiva una diplomazia umanitaria, io credo che un tassello in più che possa permettere di sperare che la pace inizi anche in Ucraina è stato messo. È un primo modo di riportare la parola pace almeno nell'agenda delle necessità e una prima luce. Grazie. Grazie. Grazie Mario Marazziti, e adesso io mi sposto qui, abbastanza veloce. Dunque, pronto il PowerPoint? Allora. Che ruolo ha JFK nell'immaginario artistico dei primi anni 60? E perché abbiamo scelto quest'opera di Sergio Lombardo per connotare l'intera conferenza? Intanto vorrei presentare Sergio Lombardo e dire come si colloca nell'arte contemporanea. È un artista versatile che si occupa di matematica, estetica e psicologia, fondatore della teoria eventualista e della rivista di psicologia dell'arte. Fonda il gruppo della scuola di Piazza del Popolo e a quel tempo la loro galleria di riferimento era la Tartaruga di Plinio De Martis, che all'epoca lavorava insieme a Leo Castelli e Ileana Sonnabend di New York. Bene, questi tre galleristi sono stati creatori di tutta l'avanguardia artistica occidentale, e per uno storico dell'arte è davvero interessante oggi esplorare le dinamiche tra arte e politica in quel momento storico, perché i movimenti artistici all'epoca stavano diventando un'arma della guerra fredda. Beh, non è possibile riassumere 60 anni di ricerca e di lavoro artistico in 10 minuti, anche perché il lavoro di Sergio Lombardo sembra cambiare molto da un punto di vista stilistico, mentre invece ha una coerenza interna, teorica e metodologica molto forte. Vi mostrerò solo alcune delle sue opere e alcuni concetti chiave. Quando l'opera nasce dalla ricerca scientifica, essa è considerabile alla stregua di un brevetto, una formula innovativa e originale. Ma allora come va letta quest'opera brevetto? Quali sono i principi teorici che la governano? Questa immagine nasce come ready-made mass mediatico. Siamo tra il 61 e il 63, Sergio Lombardo realizza una serie che denomina dei gesti tipici, cioè sostanzialmente ingrandisce i più importanti capi di Stato della guerra fredda e che vengono colti nel loro momento più intimo o anche pubblico, per cui, non so, un gesto retorico durante il discorso, un atteggiamento corporeo, un modo di camminare o anche di sorridere. Il linguaggio verbale era un argomento molto interessante nella psicologia e sociologia degli anni 60, perché aveva a che fare con la teoria della personalità, col principio della spontaneità e della profondità. Lombardo ne parla proprio nel 1963, pubblica un articolo di introduzione alla loro mostra, la mostra di questi giovani artisti, ma qualche anno dopo Desmond Morris dedicherà le sue ricerche proprio a questo tema del linguaggio non verbale. Se osserviamo, diciamo, il quadro di Kennedy, sembra stia mangiando qualcosa, in realtà, scoprendo la foto da cui era stata tirata fuori questa silhouette, vediamo che sta fumando il sigaro cubano. È un momento di piacere per il Presidente, l'abbiamo sentito anche prima in riferimento all'acquisto dei sigari cubani, ma sappiamo anche che quel momento coincideva con l'inizio della crisi. Queste silhouette non sono inventate ex novo dall'artista, ma vengono riprese dai mass media dell'epoca. E proprio questo uno degli assiomi fondamentali della pop art internazionale, cioè il nuovo mondo visivo deve scaturire direttamente dai media perché ha un'origine industriale e quindi non c'è più bisogno della mano del pittore. Sergio Lombardo annuncia quindi il passaggio dall'artista artigiano all'artista scienziato, uno scienziato delle immagini. E qui vediamo Kennedy e Khrushchev che si fronteggiano, che dialogano in qualche modo in una mostra alla Tate Modern nel 2015.
Questa è una citazione del professor Lombardo. Volevo fare un'opera che fosse ottenibile attraverso delle regole o attraverso procedure definite, per esempio separare dalla fotografia di un volto le zone di luce e di ombra, come se fossero delle mappe da colorare. Questo approccio minimalista, basato su un semplice algoritmo, caratterizzerà tutto il suo lavoro, dai monocromi alla pittura stocastica. Quindi un approccio molto più radicale rispetto agli artisti coevi americani, che adesso vi faccio vedere molto brevemente. Per esempio, Rosenquist traduce in pittura la tecnica rivoluzionaria del collage, mischiando cose inanimate a esseri umani. Elaine de Kooning dà una versione invece espressionista e molto emotiva del Presidente, che la chiama proprio diciamo, a realizzare una serie di ritratti poco prima della sua morte, tra l'altro, e ora questo grande quadro che vedete qui a destra è proprio in mostra alla National Gallery Portrait di Washington. Mentre Rauschenberg dipinge JFK subito dopo la sua morte, nel 1964, e anche Rauschenberg lavora a partire dalla fredda immagine industriale, ma poi cosa fa? La carica di colori, figure, suggestioni iconografiche. Quindi Rauschenberg sceglie arbitrariamente dove colorare l'immagine, Lombardo invece lavora secondo un algoritmo. La particolarità di Sergio Lombardo è che introduce l'essere umano visto come prodotto industriale. E la figura di Kennedy, col fascino e l'originalità dirompente dei suoi ideali, ben si prestava al progetto di politica industriale espansionista, essendo un perfetto brand da diffondere su scala globale nell'era della guerra fredda. Dopo i gesti tipici si apre la fase, questa qui, degli uomini politici a colori. E prima Umberto Vattani ha menzionato questa mostra che è stata fatta nella sala del segretario generale del Ministero degli Esteri, che intendeva valorizzare proprio una sorta di dialogo immaginario fra questi tre uomini, questi tre capi di Stato che hanno bene o male avuto in mano le sorti del mondo in quel momento storico. La mostra, realizzata non in un luogo pubblico, ma in un luogo decisivo per la politica estera italiana, nasceva proprio dall'esigenza di sollecitare un dialogo tra le superpotenze attraverso quei tre potenti stimoli estetici. Quindi un'operazione di diplomazia culturale, potremmo dire, che, devo dire, ha avuto i suoi frutti e che ora vede i due Kennedy di Sergio Lombardo in una mostra itinerante negli Stati Uniti. Quindi questo sforzo, diciamo, dell'arte nei confronti della situazione internazionale sta diciamo, mostrando i suoi primi risultati. Ma tornando al nostro quadro guida, che è appunto questo, con questo quadro Lombardo compie un nuovo salto cognitivo, artistico, creativo nella sua ricerca. Ricordo ancora il giorno in cui Sergio mi parlò di questa sua intuizione. La mappa iniziale, perché a questo punto questo volto non è più un volto figurativo, ma è proprio una mappa concettuale, questa mappa viene sottoposta ad una pioggia di punti che la fa allontanare sempre di più dalla realtà figurativa riconoscibile e porta l'osservatore in una nuova realtà percettiva di tipo matematico e quindi una realtà iperambigua, indecidibile. Quindi proprio dal volto di Kennedy, da questo quadro di Kennedy, ha origine una nuova ricerca di Lombardo, oggi visibile in una mostra che è appena stata inaugurata, la Galleria 1 su 9, a pochi minuti da qui e che vi invito ad andare a visitare. La domanda dunque è: questi volti matematici, stocastici, sono in grado di stimolare l'osservatore in un'attività percettiva e interpretativa profonda? Su queste facce extraumane la ricerca è in pieno svolgimento. In conclusione, Lombardo interpreta perfettamente l'avanguardia futurista, anticipa il concettualismo, il minimalismo e oggi, con le sue extra-human faces, fa addirittura concorrenza ai giovani artisti che si occupano di intelligenza artificiale. Se la pop art americana anticipa il postmoderno, Sergio Lombardo anticipa tutto quello che oggi ci riguarda, il mondo degli algoritmi e l'intelligenza artificiale e l'arte robotica. Ringrazio Sergio Lombardo che è qui con noi per la sua generosità nel concederci le opere
e per la sua ricerca così importante e germinale per tutta l'arte contemporanea italiana. Grazie veramente di cuore, e colgo l'occasione per salutare, prima di passare la parola conclusiva al professor Sachs, per ringraziare tutti voi che siete venuti qui, perché credo sia stata un'esperienza straordinaria quella di poter condividere le parole di Ken, di ascoltare quel video così importante e fare un'operazione metodologica sostanzialmente, cioè tornare ai testi, approfondire i concetti chiave, approfondire quelle che sono le teorie della pace nella storia della nostra cultura. E a questo punto penso anche a un meraviglioso ciclo affresco che si trova a Siena, che è la Sala del Buon Governo, dove lì abbiamo per la prima volta inventato un artista, ha trasformato in immagine quello che è un vero e proprio concetto politico, quello della pace come risultato del buon governo. E in quell'opera, tra l'altro, c'è anche un riferimento evidentissimo alla questione della sostenibilità, e come dice il professor Sachs, non possiamo occuparci di sostenibilità se non in condizioni di pace. Io ringrazio veramente tutti quelli che sono stati con noi oggi in questa discussione, e spero che ce ne saranno altre nel prossimo futuro. Grazie a tutti. Professore, a lei la parola. Miriam, thank you so much, and thanks to all of you for joining today. Thank you to all of the speakers for such wonderful and important words. I want to take the invitation that Ambassador Vatani made for my closing statements, because he said, Professor Sachs, you remember those days. And I do want to make a personal reminiscence and a plea. I had the honor and distinction to be an economic advisor to President Gorbachev, to President Yeltsin, and to President Kuchma, the first president of independent Ukraine. So I saw these events close up. I participated in these events close up at the end of the Cold War. I actually was sitting in the Kremlin when Boris Yeltsin walked across the room, sat down right in front of me, and said to our small group, I can announce the end of the Soviet Union, because I was meeting in the other room with the leadership of the Soviet army, and they have agreed to our steps to end the Soviet Union. I sat there and listened to that with my own ears. I think most importantly, I heard President Gorbachev, who was a great man of peace, the greatest statesman of the period from 35 years ago till now, probably the person who most clearly saw the possibility of a world that we yearn for. And he wanted a common European home. Personally, many times, we want to be a normal country in a normal, peaceful neighborhood. The United States could not take yes for an answer, sad to say. In 1992, the US was already planning the unipolar world. We know it now even in more detail because of archives and leaks and discussions. Already the neoconservatives were planning the enlargement of NATO all the way to Ukraine. The lists were made already 31 years ago, because the US could not understand to make peace with Russia. Even at that moment, I experienced it personally, of course, in a very
in a way that I did not understand, because I gave many recommendations to help Poland overcome a deep financial crisis in 1989, and all my recommendations were accepted by the White House almost immediately, sometimes within a day. And I thought, I'm very clever. Whatever I say, they're accepting. And by the way, those recommendations worked. Poland stabilized and began an economic recovery. The following year, President Gorbachev's economic team asked me to help because they saw what was happening in Poland. In 1991, I recommended a financial program to support the Soviet Union in its democratization and economic reform. That's when President Gorbachev went to the G7. He was turned down flatly, completely, 100%. The White House had no interest whatsoever in what they had just facilitated for Poland to do that for the Soviet Union. President Gorbachev came home to a coup, to a kidnapping. What emerged from that was President Yeltsin's leadership, and by the end of the year, the dissolution of the Soviet Union. President Yeltsin's economic team asked me to Moscow, and I described these events, and I worked with the new young reform leader, Yegor Gaidar, who would become the acting prime minister under Yeltsin in 1992. And I made recommendations for a financial standstill to help Russia, which was in an economic catastrophe, to find some stability. The G7 finance deputies, that means just below the finance ministers, came to Moscow in November 1991. I was in the next room because I briefed Mr. Gaidar. He went into the room. He came back absolutely a sheet of white. He said they turned down everything flatly. There was no will to help, no understanding. From the first moments, Romano Prodi, who had to leave to return to Bologna, reminisced with us just months ago that he had extensive dealings with President Putin in the early years of President Putin's administration, and how cooperative and how pro-European President Putin was in those occasions, and how he turned to Romano Prodi for advice and for consultations. President Putin said many, many times, stop the NATO enlargement to our border. Have some restraint. Follow the OSCE, the idea of collective security, that Europe recognizes that security is indivisible. You don't make one country secure at the expense of another. And most of all, don't expand NATO to our 2,000-kilometer border with Ukraine. The United States cannot hear these things. You need to understand that, please. As Kerry Kennedy said so eloquently, and her father and her uncle were my first and lasting heroes, and Kerry is one of my heroes.
there is a warmongering network that means the job of the President of the United States is to always have the foot on the brake. They can't hear not expand. Let me close by saying that in our age, Europe has been at peace. Europe understood and learned the lessons of 2 world wars. Europe devised a new security arrangement. Europe knew that it needed something other than NATO as its core of security in Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe. Europe understood not to create new threats, that indeed security is indivisible. Europe has the highest living standards in the world. Europe has the highest life expectancy in the world. Europe is on a path to achieve environmental sustainability and has a more coherent program than any other region of the world in the European Green Deal. Europe's vocation in this world is to help make peace and sustainable development. It is not to be an adjunct of NATO. It's not to be the same thing as NATO. It's not to misunderstand. Please inspire peace. Please understand the lessons from how to make peace, which is to humanize both sides, to understand that both sides want peace. Let me close with words of President Kennedy, because they're important. In short, both the United States and its allies and the Soviet Union and its allies have a mutually deep interest in a just and genuine peace and in halting the arms race. And then he said, so let us persevere. Peace need not be impracticable, and war need not be inevitable. By defining our goal more clearly, by making it seem more manageable and less remote, we can help all people to see it, to draw hope from it, and to move irresistibly toward it. Thank you very much. Yes. Grazie a tutti, e c'è un cocktail in terrazza, così possiamo prendere un po' di fresco e bere qualcosa. Grazie.